that will last for generations to come. We brought the best and the finest minds to unlock the power of our land and made it a mission to fuel progress for over a quarter century. From deep down in the earth, we fuel our aspiration to be at the top, to be the best at what we do, to succeed in any environment, to stay united as one and remain committed to our duty. Every new day we step in to enable progress for future generations and for the entire country. We face challenges on our way to building a legacy, but we give of our best. We exceed expectations without forgetting where our journey started. We made it a tradition to be the finest at everything we do. We are TCO. The World's Petroleum Council's governing body meets once a year. The council meeting is a chance for the representatives of national committees from around the world to come together and discuss the organisation's activities and policies. The 2018 event took place in Astana, the capital of Kazakhstan, from where Ivor Bennett sent this report. Kazakhstan and its capital Astana was the venue for the 2018 meeting of the World Petroleum Council's governing body, a global network of stakeholders coming together to discuss a global issue, the sustainable use of energy for all. The main objective is to create a sustainable development of the industry, contributing to the development of the society. So it's contributing to sustainable development for all in a way. Oil and gas show in Cairo. The WPC, as it's known, was set up in 1933 and is now made up of nearly 70 countries, ranging from China and Colombia to Venezuela and Vietnam. Between them, the members represent over 96% of the world's production and consumption of oil and gas. It's special because we are neutral and non-political, which means we can get quite a few countries together around the table talking about issues that perhaps normally they wouldn't. Whether it's learning from each other, exchanging new ideas, or seeking new investment, the conversation moves quickly here. Each country represented by a national committee, made up of voices from industry, academia, and government. It is a great opportunity for everybody in the industry to get together and share experiences and collaborate. It's a nice way to find the solutions for the energy challenges in our markets. In a rapidly changing world, the challenges are constantly evolving. How to meet rising demand while reducing the impact on the environment, all in an increasingly competitive market. We have to understand that citizens are demanding good energy for them, and we have to deliver. Of course, the oil and gas industry is considered part of this problem, but we will be part of the solution more than any other player. The solutions come from within the WPC family, which extends far beyond those gathered in Astana. Every 3 years, more than 10,000 participants gather for the WPC Congress, known as the Olympics of the petroleum industry. From technological advances in upstream and downstream to its social, economic and environmental impact, all aspects of the industry are discussed, with Houston hosting the next Congress in 2020. We haven't hosted it for over 30 years. All the technical innovation that's now taking place in the U.S., we want to share that information as well as welcome the world to come join us to celebrate the rebound in energy. Perhaps the biggest challenge the industry faces, though, is how to engage the next generation, as they will be its future. That's why WPC has set up its Young Professionals Committee, a platform to hear the voices of tomorrow as well as the fresh ideas they bring.
There's a lot of technological advances that come up, so it's really great to engage young professionals in this industry because they have a lot of great ideas to bring. This is a way to learn from peers, but also to talk about new topics, new challenges such as climate change, renewables, digitalization of the industry. We are like a bridge, like a channel between the international arena, bringing all we know, all we gain from the professionals to the local content development. A diversity of perspectives is only achieved through a diversity of voices, which WPC creates through a membership that transcends age, gender and nationality. We wanted to make sure that this industry is inclusive of everyone. It doesn't just benefit one group of people, so we wanted to make sure that everyone who plays a part in it feels like they are included and part of the progress, part of the discussions about the challenges and part of the rewards as well. As a registered charity, WPC invests the proceeds from its events back into the country where they were held. The educational projects it's funded have benefited thousands of students around the world, a lasting legacy that embodies WPC's ultimate goal of a sustainable energy future.
Bringing knowledge, skills, and traditions into everything we do builds a legacy that will last for generations to come. We brought the best and the finest minds to unlock the power of our land and made it a mission to fuel progress for over a quarter century. From deep down in the earth, we fuel our aspiration to be at the top, to be the best at what we do, to succeed in any environment, to stay united as one and remain committed to our duty. Every new day we step in to enable progress for future generations and for the entire country. We face challenges on our way to building a legacy, but we give of our best. We exceed expectations without forgetting where our journey started. We made it a tradition to be the finest at everything we do. We are TCO. The World's Petroleum Council's governing body meets once a year. The council meeting is a chance for the representatives of national committees from around the world to come together and discuss the organisation's activities and policies. The 2018 event took place in Astana, the capital of Kazakhstan, from where Ivor Bennett sent this report. Kazakhstan and its capital Astana was the venue for the 2018 meeting of the World Petroleum Council's governing body, a global network of stakeholders coming together to discuss a global issue, the sustainable use of energy for all. The main objective is to create a sustainable development of the industry, contributing to the development of the society. So it's contributing to sustainable development for all in a way. Oil and gas show in Cairo. The WPC, as it's known, was set up in 1933 and is now made up of nearly 70 countries, ranging from China and Colombia to Venezuela and Vietnam. Between them, the members represent over 96% of the world's production and consumption of oil and gas. It's special because we are neutral and non-political, which means we can get quite a few countries together around the table talking about issues that perhaps normally they wouldn't. Whether it's learning from each other, exchanging new ideas, or seeking new investment, the conversation moves quickly here. Each country represented by a national committee, made up of voices from industry, academia, and government. It is a great opportunity for everybody in the industry to get together and share experiences and collaborate. It's a nice way to find the solutions for the energy challenges in our markets. In a rapidly changing world, the challenges are constantly evolving. How to meet rising demand while reducing the impact on the environment, all in an increasingly competitive market. We have to understand that citizens are demanding good energy for them, and we have to deliver. Of course, the oil and gas industry is considered part of this problem, but we will be part of the solution more than any other player. The solutions come from within the WPC family, which extends far beyond those gathered in Astana. Every 3 years, more than 10,000 participants gather for the WPC Congress, known as the Olympics of the petroleum industry. From technological advances in upstream and downstream to its social, economic and environmental impact, all aspects of the industry are discussed, with Houston hosting the next Congress in 2020. We haven't hosted it for over 30 years. All the technical innovation that's now taking place in the U.S., we want to share that information as well as welcome the world to come join us to celebrate the rebound in energy. Perhaps the biggest challenge the industry faces, though,
is how to engage the next generation, as they will be its future. That's why WPC has set up its Young Professionals Committee, a platform to hear the voices of tomorrow as well as the fresh ideas they bring. There's a lot of technical, logical advances that come up, so it's really great to engage young professionals in this industry because they have a lot of great ideas to bring. This is a way to learn from peers, but also to talk about new topics, new challenges such as climate change, renewables, digitalization of the industry. We are like a bridge, like a channel between the international arena, bringing all we know, all we gain from the professionals to the local content development. A diversity of perspectives is only achieved through a diversity of voices, which WPC creates through a membership that transcends age, gender and nationality. We wanted to make sure that this industry is inclusive of everyone. It doesn't just benefit one group of people, so we wanted to make sure that everyone who plays a part in it feels like they are included and part of the progress, part of the discussions about the challenges and part of the rewards as well. As a registered charity, WPC invests the proceeds from its events back into the country where they were held. The educational projects it's funded have benefited thousands of students around the world, a lasting legacy that embodies WPC's ultimate goal of a sustainable energy future. Sure.
Bringing knowledge, skills, and traditions into everything we do builds a legacy that will last for generations to come. We brought the best and the finest minds to unlock the power of our land and made it a mission to fuel progress for over a quarter century. From deep down in the earth, we fuel our aspiration to be at the top, to be the best at what we do, to succeed in any environment, to stay united as one and remain committed to our duty. Every new day we step Первый канал, into a Бірінші new канал, қазақ тілі. progress. Слышно? For Есть. future generations Так, теперь русский проверим, потому что вон твой and парень for сейчас the к тебе entire подошел, country. проверял из майка. We face challenges on our way to building a legacy, but we give of our best. We exceed expectations without forgetting where our journey started. We made it a tradition to be the finest at everything we do. We are TCO. The World's Petroleum Council's governing body meets once a year. The council meeting is a chance for the representatives of national committees from around the world to come together and discuss the organisation's activities and policies. The 2018 event took place in Astana, the capital of Kazakhstan, from where Ivor Bennett sent this report. Kazakhstan and its capital Astana was the venue for the 2018 meeting of the World Petroleum Council's governing body, a global network of stakeholders coming together to discuss a global issue, the sustainable use of energy for all. The main objective is to create a sustainable development of the industry, contributing to the development of the society. So it's contributing to sustainable development for all in a way. Oil and gas show in Cairo. The WPC, as it's known, was set up in 1933 and is now made up of nearly 70 countries, ranging from China and Colombia to Venezuela and Vietnam. Between them, the members represent over 96% of the world's production and consumption of oil and gas. It's special because we are neutral and non-political, which means we can get quite a few countries together around the table talking about issues that perhaps normally they wouldn't. Whether it's learning from each other, exchanging new ideas, or seeking new investment, the conversation moves quickly here, each country represented by a national committee made up of voices from industry, academia, and government. It is a great opportunity for everybody in the industry to get together and share experiences and collaborate. It's a nice way to find the solutions for the energy challenges in our markets. In a rapidly changing world, the challenges are constantly evolving. How to meet rising demand while reducing the impact on the environment, all in an increasingly competitive market. We have to understand that citizens are demanding good energy for them and we have to deliver. Of course, the oil and gas industry is considered part of this problem, but Сәлем достар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Ауа райы тамаша. 1-2-3-4, 1-2-3. Come from within the WPC family, which extends far beyond those gathered in Astana. Every 3 years, more than 10,000 participants gather for the WPC Congress, known as the Olympics of the petroleum industry. From technological advances in upstream and downstream to its social, economic and environmental impact, all aspects of the industry are discussed, with Houston hosting the next Congress in 2020. We haven't hosted it for over 30 years. All the technical innovation that's now taking place in the U.S., we want to share that information as well as welcome the world to come join us to celebrate the rebound in energy. Perhaps the biggest challenge the industry faces, though,
is how to engage the next generation, as they will be its future. That's why WPC has set up its Young Professionals Committee, a platform to hear the voices of tomorrow as well as the fresh ideas they bring. There's a lot of technical, logical advances that come up, so it's really great to engage young professionals in this industry because they have a lot of great ideas to bring. This is a way to learn from peers, but also to talk about new topics, new challenges such as climate change, renewables, digitalization of the industry. We are like a bridge, like a channel between the international arena, bringing all we know, all we gain from the professionals to the local content development. A diversity of perspectives is only achieved through a diversity of voices, which WPC creates through a membership that transcends age, gender and nationality. We wanted to make sure that this industry is inclusive of everyone. It doesn't just benefit one group of people, so we wanted to make sure that everyone who plays a part in it feels like they are included and part of the progress, part of the discussions about the challenges and part of the rewards as well. As a registered charity, WPC invests the proceeds from its events back into the country where they were held. The educational projects it's funded have benefited thousands of students around the world, a lasting legacy that embodies WPC's ultimate goal of a sustainable energy future.
knowledge, skills, and traditions into everything we do builds a legacy that will last for generations to come. We brought the best and the finest minds to unlock the power of our land and made it a mission to fuel progress for over a quarter century. From deep down in the earth, we fuel our aspiration to be at the top, to be the best at what we do, to succeed in any environment, to stay united as one and remain committed to our duty. Every new day we step in to enable progress for future generations and for the entire country. We face challenges on our way to building a legacy, but we give of our best. We exceed expectations without forgetting where our journey started. We made it a tradition to be the finest at everything we do. We are TCO. The World's Petroleum Council's governing body meets once a year. The council meeting is a chance for the representatives of national committees from around the world to come together and discuss the organisation's activities and policies. The 2018 event took place in Astana, the capital of Kazakhstan, from where Ivor Bennett sent this report. Kazakhstan and its capital Astana was the venue for the 2018 meeting of the World Petroleum Council's governing body, a global network of stakeholders coming together to discuss a global issue, the sustainable use of energy for all. The main objective is to create a sustainable development of the industry, contributing to the development of the society. So it's contributing to sustainable development for all in a way. Oil and gas show in Cairo. The WPC, as it's known, was set up in 1933 and is now made up of nearly 70 countries, ranging from China and Colombia to Venezuela and Vietnam. Between them, the members represent over 96% of the world's production and consumption of oil and gas. It's special because we are neutral and non-political, which means we can get quite a few countries together around the table talking about issues that perhaps normally they wouldn't. Whether it's learning from each other, exchanging new ideas, or seeking new investment, the conversation moves quickly here. Each country represented by a national committee, made up of voices from industry, academia, and government. It is a great opportunity for everybody in the industry to get together and share experiences and collaborate. It's a nice way to find the solutions for the energy challenges in our markets. In a rapidly changing world, the challenges are constantly evolving. How to meet rising demand while reducing the impact on the environment, all in an increasingly competitive market. We have to understand that citizens are demanding good energy for them, and we have to deliver. Of course, the oil and gas industry is considered part of this problem, but we will be part of the solution more than any other player. The solutions come from within the WPC family, which extends far beyond those gathered in Astana. Every 3 years, more than 10,000 participants gather for the WPC Congress, known as the Olympics of the petroleum industry. From technological advances in upstream and downstream to its social, economic and environmental impact, all aspects of the industry are discussed, with Houston hosting the next Congress in 2020. We haven't hosted it for over 30 years. All the technical innovation that's now taking place in the U.S., we want to share that information as well as welcome the world to come join us to celebrate the rebound in energy. Perhaps the biggest challenge the industry faces, though,
is how to engage the next generation, as they will be its future. That's why WPC has set up its Young Professionals Committee, a platform to hear the voices of tomorrow as well as the fresh ideas they bring. There's a lot of technological advances that come up, so it's really great to engage young professionals in this industry because they have a lot of great ideas to bring. This is a way to learn from peers, but also to talk about new topics, new challenges such as climate change, renewables, digitalization of the industry. We are like a bridge, like a channel between the international arena, bringing all we know, all we gain from the professionals to the local content development. A diversity of perspectives is only achieved through a diversity of voices, which WPC creates through a membership that transcends age, gender and nationality.
Dear ladies and gentlemen, my name is Marat Birimjan, and I will be moderator of our forum today. So being a KBTU graduate myself and an oil and gas industry professional, like all of us, there is something that we put very, very close to our heart. Бірінші кезекте бұл таңда біздің жақындарымызға жақын бір ерлес бар. Яғни бұл денсаулық және қауіпсіздікті қорғау, және бүгін біздің дәстүрлі брифингтен бастаймыз. Және бізді бүгін Қазақстан Британ техникалық университетінің қабылдаушыларынан бастаймыз. Құрметті қатысушылар, Жастар форумының қатысушылар, баршаңызға қайырлы күн. Және осы ұйымдастырушылар комитеті және КБТУ әкімшілігі сіздерді ескертеді. Және осындай төтенше жағдай және бір қауіпсіздік жағдайлар болғаны, және осы апаттық шығу үшін, және осы ешбір қорқынышсыз, үрейсіз осы есікке қарай шығамыз, және бірінші қабаттағы есіктерге шығамыз. Сонымен қатар Төле би көшесіне қарай негізгі есік және осы кіру есіктері кері жағында орналасқан. Егер баспалдақпен төмен қарай шықсаңыздар, және осы сызбадай көрсетілгендей. Рахмет. Әріптестер, көп рахмет. Дүниежүзілік құрметті ханымдар мен мырзалар, қонақтарымыз, әлемдік мұнай конгресі және оның жастар форумы, және бұл жас кәсібилер үшін, және осы біздің саламыздың зерттеушілер үшін, және осы мұнай-газ саласында өз пікірмен алмасу, және осы біздің табысты Пекинде, Парижде, Нью-Дели, Калгариде, Рио-де-Жанейро өткізілген, Санкт-Петербургте өткізілген шаралардан кейін бүгін біздің Алматыда шара өткізіп жатырмыз, және біз өз таңда 7-ші жастар форумын қабылдағанымызға қуаныштымыз. Әне бүгін біз Алматы форумының тақырыбы бұл энергетикалық өткел және ұрпақтар сабақтастығы диалогы, және осы углеродтығы төмен және қауіпсіз энергетикалық болашақты пайдаланудағы диалог. Және бүгін бізде абсолютті ерекше негізгі баяндамашылар панелі, және оны 5 күні осы Педро Министр Саламанка мырза басқарып отырған, Дүниежүзілік Мұнай Кеңесінің президенті басқаратын. Сонымен қатар бізде Мұрат Жүрбеков мырза қатысып жатыр. Қазақстанның энергетиканың бірінші вице-министрі қатысып отыр. Және біз үшін ерекше құрмет, және бізде осы Жанболат Сәрсенов қатысып отыр. Қазақстанның ұлттық комитетінің өкілі. Және сонымен қатар бізбен Джозеф Макпанегал мырза қатысып отыр. Халықаралық энергетикалық форумның бас төрағасы. Сонымен қатар біздің негізгі баяндамашымыз біздің осы жастар форумындағы жастар өкілі Лизана Курмашоева, жастар комитетінің төрайымы. Және сонымен қатар бізде 29 елден 700-ден астам делегат қатысып отыр осы форумда. Және мен үшін бір ерекше құрмет және ілтипат. Және бүгін бізде Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтан, президенттен
барлық қатысушыларға құттықтау сөзі болады. Бұл хабар баяндаманы Мұрат Жүрбеков оқитын болады. Содан кейін Жүрбеков мырза тағы да өзінің маңызды баяндамасымен сөз сөйлейтін болады. Жүрбеков мырза, сөз сізде. Уважаемые участники форума, добрый день. Мен бірінші кезекте осы Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаев атынан оқуға мақсатуға рұқсат етіңіздер. Дүниежүзілік Мұнай Кеңесінің 7-ші Жастар форумын ашылуымен құттықтаймын. Бұл әртүрлі елдердің жас мамандардың энергетика саласындағы өзгерістерді жеделдету үшін тың тәсілдер іздеуге жұмылдыратын жаһандық диалог алаңы. Мұнай-газ секторы Қазақстандағы әлеуметтік экономикалық тұрғыдан өркендету жолында негізгі рөл атқарады. Тәуелсіздік жылдарында осы салаға 200 миллиард доллардан астам тікелей шетел инвестиция тартылды. Бүгінде біз газ және мұнай химиясы өнеркәсібін дамытуға айрықша мән беріп отырмыз. Биыл қазан айында Орталық Азиядағы өндірістік қуаты жылына 500 мың тонна болатын полипропилен өндіретін ең ірі зауыт іске қосылады. Біз жаһандық энергетикалық нарықтағы жауапты ел ретінде климатқа қатысты түйткілердің маңыздылығын терең түсініп, карбонсыздандыру саясатын дәйекті түрде жүргізіп келеміз. Қазақстан Париж келісімін ратификациялаған тыйымдағы алғашқы мемлекет. Біз 2060 жылға қарай көміртегі бейтараптығына қол жеткізуді көздеп, алдымыздағы зор міндет қойып отырмыз. Оны жүзеге асыру үшін ұзақ мерзімге арналған арнайы стратегия қабылданады. Жас мамандар мен ғалымдар жаңа мыңжылдықтың энергетикасын дамытуға мол үлес қосады деп сенемін. Баршаңызға толағай табыс, бақ береке тілеймін. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Құрметті әріптестер, жастар форумына қатысушылар, Қазақстанның энергетикалық министрлігінен айтқым келетіні. Мен президентіне, Кеңестің президентіне алғысымды білдірем. Сіздің бізге артқан сеніміңізге рахметімізді білдіреміз. Осы Алматы қаласында өткізуге рұқсат бергеніңіз үшін. Осыдан Мұнай кеңесі әрқашан көшбасшы адамдарды осы саладағы бірлестіріп отыр, бас қостырып отыр. Бұл енді бүгінгі тақырып бойынша әлемдік қауымдастық талқылайды, энергетикалық өткелді жасауды талқылауды және төмен біз сенеміз, алдағы уақытта жас мамандар жаңа тәсілдерді табады осы қиын проблемаларды шешу барысында. Бүгінгі күні көп көңіл аударамыз кәсіби мамандарға, өйткені олар біздің көшбасшылар болашақтағы. Мұнай газ секторы біздің мемлекет үшін ерекше орында иеленген. Жаңағы қоры мен және бұны шығару бойынша әлемдегі алғы 15 мемлекеттің қатарында алдағы. ақш-тың, Европаның, Қытайдың, басқа да мемлекеттердің қауымдастығының өкілдері осы Қазақстанда жұмыс істейді және инвестициялық климаттың біздің аймақта жақсы екенін айтады. Бүгінгі күні әлемдік қауымдастық әмбебақ әмиянды жасауда жақсы мүмкіндіктерді жасап отыр. Біз түсінеміз алға басу қадамды
түрлі факторларды енгізуге, технологиялық гео орындардың барлығын факторларын ескеріп отыр. Бүгінгі күнні біз әзірлеп жатырмыз. Жақсы 2060 жылға дейін біз арнайы жоспарды дамытып жатырмыз. Бұл көп уақытқа арналған бағдарлама. Бұл газдың буға шығуын азайтуға бағытталған және жаңадан жақсы энергияларды шығаруға, ТЭЦ салуға, энергетикалық орталық салуға және көмірді шығаруға және қайта өңдеуді энергетикалық саладағы бұл негізгі салалар. Осыны біз негізінен жақын арада дамытатын боламыз. 2018 жылдан бері Қазақстанда ашық механизмдерді пайдаланған болатын. Халықаралық аукциондарда әсіресе әділетті, ашық бәсекелестік барысында 2018 жылдан бастап 2020 жылға дейін аукциондар өткізілді. Электрондық форматта өткен болатын. 1,7 күші бойынша 1000 мегабат 200 компания қатысқан болатын. Қытай, Түркия, Германия, Болгария, Италия және Малайзия, Испания, Ресей барлығы қатысқан болатын бұл аукционға. Енді тағы бір айтып кететін, жауап беретін саланың бірі, ол жерде зерттеулер жүріп жатыр. 3 бағыт бойынша жаңа көмірсуларды шығару, содан кейін конверсия жасау, оны энергетикаға айналдыру. Бұл жерде әлеуметтік өткел бойынша гендерлік өткелдік және жұмыспен қамту, болашақта даму, жаңа кәсіптерді дүниеге жарыққа шығару және мүгедектерге қатысты барлығы қамтылған болатын. Ең маңыздысы бұл жерде білімге дамытуға қол жеткізу, әлеуметтік жағынан қорғау барысында бұл жағында шаралар қабылданып жатыр. Қазақстанда жастарды сол арқылы оларды қолдап және олардың кәсіби дамуына мүмкіндік беретін болады және зияткерлік олардың мүмкіндіктерін әсіресе Қазақстанда техникалық білімдік оқу орындарын одан ары қолдап, одан ары дамытуға жағдай жасалып отыр. Өйткені біз біліп отырмыз, жаңа ұрпақта олар жаңа инновациялық шешімдерді қабылдайтын болады және тиімді шешімдерді қабылдайтын болады. Әлемдегі энергетикаға өз үлестерін қосады деген сенім бар. Бұл жаңа талқылаудың есігін ашатын болады және мүмкіндік береді, ұрпаққа сабақтастығын қамтамасыз ететін болады. Ең соңында менің айтатыным барлық қатысушыларға форумға жемісті жұмыс тілеймін және жақсы кездесу болсын және уақыттарыңызды әдемі қалада жақсы уақыттарыңызды жақсы өткізуге тілектеспін. Thank you very much, Mr. First Vice Minister. Dear ladies and gentlemen, this was a very insightful and elaborate presentation of the work that the government is doing to develop our industry. And Mr. Murat Jorebekov highlighted all the relevant aspects in what we are doing in terms of developing upstream, midstream, downstream, the whole value chain of the oil and gas, but also some new products like hydrogen. And also, very, very importantly, what we're doing in terms of energy transition and what we're doing in terms of providing training, vocational training and education for students, for youth, for future oil and gas professionals. So thank you very much, Vice Minister, for this and all your hard work in terms of developing all these relevant sectors. So dear ladies and gentlemen, please allow me to give the floor to an oil and gas industry professional of truly world-class caliber with more than 30 years of experience in international oil and gas organizations like the International Energy Agency, like the World Petroleum Council, and like Repsol. So, Mr. Pedro Miras Salamanca, the floor is yours.
Excellencies, delegates, and dear guests, the energy situation has changed very rapidly during the recent times, last year. Until 2020, it seems that security of supply and access to affordable energy was guaranteed, and all efforts should be focused on environmental challenge. And this is where the entire energy community had embarked for this quest, on the quest for a just energy transition. However, in the last 2 years, the COVID pandemic and the conflict in Europe has reminded us that none of the 3 pillars of energy supply should be taken for granted. Clean and sustainable energy with security of supply and at affordable prices is және жеткілікті бағалар бойынша, және бұл әлі де қалады. Және осы теңдікті шешуіміз керек, және осының барлығын біз жүзеге асыруымыз керек, және онда және қоғам тарапынан, және біздің саламыздан, және біз осының қалай қабылдаймыз, соның барлығы дұрыс болмайды. Сондықтан әрине осы көмірсутекті эраның соңы көбі аяқталды деп сен, және біздің осы болашақ қатысуымыз керек, және осылайша бүкіл әлемнің деңгейі 8 миллиард адамға жақындап келеді, яғни осына энергоресурстарға деген сұраныс жоғаны, және олардың осы дамуындағы рөл атқарады. Және соңғы деректер бойынша, және осы халықаралық энергетикалық агенттіктің болжамдары бойынша 99,8 баррельге сұраныс болады, және осыдан астан осы сұраныс көбейе түсетін болады. Және шамамен 107 миллион баррель және жыл сайын сұраныс болады, және осы кеңестің болжамы да дәл солай көрсетеді. Және табиғи газға да цифралар ұқсас, және біз осы энергетикалық нарықта шамамен 25% осы сұраныс тұтыну өсіп келеді, 25%-ға 2020 жылға қарай. Және до пандемиялық деңгейіне жетті. Және сонымен қатар осы тұтыну осы теңгерімді болады, және осы географиялық салалар бойынша компьютер, кондиционерлеу және көлікті пайдалану, және осы басқа салалармен салыстырған кезде өте шектеулі болған. Және кейбірде осы шамамен 1 миллионға дейін жұртшылықтан планетаны 1 миллион әлінге дейін осы энергияға несі жоқ, және осының барлығын барша жұртшылыққа энергетикалықтың қолжетімді болу үшін, және осыны дәстүрлі энергетикалық сала үшін бұл өте үлкен жауапкершілік. Дәл осы себеп бойынша әрине бірінші және көмірсутектерді пайдалануды алмастыру, және алайда осы декарбондаттырған әлемге өткел, бұл біздің әлемді осы парникті газдардан сақталуы бірінші кезекте бұл осы қоғамның алдына қойылған бірінші мақсаты болып табылады, және сонымен қатар мұнай газ саласын ұсынылады, және дәл сол компаниялар өздеріне осы мүмкіндіктерді алды, және стратегияларды қабылдайды, және өздерінің стратегияларын, өнімдерін қолдану үшін, және осының барлығы әрине, және осы біз ескеретін осы энергетикалық әлемді қолданатын осы 3 маңызды болып табылады, және жақсы теңгерімді болу керек. Және қысқаша айтатын болсақ, біз осы біздің энергетикалық сын-тегеуріндерге шешімдер іздейді, және осыны жай бір ғана қарапайым шешім болып табылмайды, және ол осы түрлі технологиялық негізделген шешімдердің тобы болып табылады, және солар бұл осы және біздің саламыздың алдымызда тұрған бұл сын-тегеурін, және дәл осы жерде мұнай газ осы әлемдік мұнай газ кеңесі өзінің маңызды миссиясын атқарады. Яғни бұл өздеріне ұқсайтын, және барынша көбінесе өзінің дамуын бағалау үшін, және осы алдында қабылданған шешімдерді қабылдау үшін, сонымен қатар осы дүниежүзілік мұнай кеңесінің және стратегиялық жоспарлар бірінші кезекте осы барлық факторлардың бәрін шоғырландыратын болады, және осы бастамада осы Хьюстонда шешім қабылдаған, және Алматыда
осы жоспар бекітіледі дегеніміз, яғни біз стратегиялық бағыттар және олардың ішінде және осы дүниежүзілік және бұл осы негізгі платформасы болып табылу керек, және біздің энергетикалық сектор алдына кездескен, өйткені осы дәл осы платформа, және бұл осы нақты диалог қалу керек, және осы мұнай саласымен және осы аралас салалар арасындағы диалог болу керек, және осындай дүниежүзілік әлемдік кеңесінде, осы келесі жыл 90 жылдық кеңесінде Алматы осы тарихи шешіммен байланысты, және өткен осы энергетикалық өткел тақырып, және осы 7-ші Жастар форумы, және біз осыған қатысып отқан, және бұл үшін мен осы баршада құрметті қонақтармен бірге мен Қазақстан билігін, Қазақстанның ұлттық кеңесін, және Алматы қаласын, және хатшылығын, дүниежүзілік және оның жастар комитетін олар жасаған жұмыс үшін алғыс білдіргім келіп отыр. Және бүгінгі біздің бағдарламамызда бірқатар бағдарлама көрсетілген, және бұл бағдарламаның осы, және бұл өте шара табысты болып көрсетеді, және сонымен қатар бұл осы ұйымның өзінің рөлін атқарудағы, және осындай дискуссиялардың фасилитаторы болу үшін, және осы энергетикалық теңдеустің және қоғам алдында тұрған, және осы біздің форумның тақырыбы, және осы ұрпақтар арасындағы энергетикалық өткелдегі диалогы, бұл бізге осында секторда жұмыс жасағанның барлығына бір белгілі жауапкершілік алады, және өзімізге шығармашылық тәсілді көруге, және жас өткелге тапсыру бізге энергетикалық өткелді қамтамасыз етеді. Және мен осы біздің отырысымыз барысында бірқатар пікірлерді көреміз, және күрделі мәселелерді шешуге барамыз деп сенемін. Және сонымен қатар және бір белгілі шешімдерді қарастыру, осының барлығы әрине біздің тиянақты бірлесіп жұмысымызды талап етеді. Сонымен қатар осы жастарға бірқатар дақыл сөздер айтуға рұқсат етіңіздер, және осы дүниежүзілік мұнай газ кеңесінің аясында айтқанымыз, және бұл осы перспективалар ретінде, және өз артымызда болған проблемалар және тиісті шешімдерді қабылдау, және бірінші кезекте біз ары қарай біздің осы жұмысымызды ары қарай жалғастыруымыз керек, тұрақты модель болуымыз керек. Және осы энергетикалық өткел, және осы энергетиканың дұрыс жүйесін ары қарай жалғастырып, және сіздерде белсенді рөлді қажетіміз. Сондықтан және бізде осы тұрақты түрде біздің сапалы стандарттардың және әлеуметтік жауапкершілік, сонымен қатар тарату, және бізде болған барлық осы әлеуеттерімізді тарату, және өздеріңіздің алдыларыңызда белгілі міндеттеріңіз бар, және соның осы үздік бағыттар мен бастамаларды атқару, және бұл осы экологиялық және тиісті корпоративтік тәжірибе, сонымен қатар әлеуметтік жауапкершілік мәселе біздің саламыз. Сондықтан сіздерде осындай мәртебелеріңіз бар, және осы жаңа әлеуметтік талаптарды жүзеге асыру үшін, және осында сіздердегі осы мандықтың, және осының барлығын осы бұл қандай міндеттемелер, сонымен қатар тарихи мүмкіншілік, яғни бұл жерде жаңа жас көзқарас болу керек біздің осы саламызда, осын яғни тиісті түрде осында бізге келген осын тегеуріндерді шешу үшін, және бұл осы энергия өткелдер саласында ғана емес, және бұл осы және тек бастамасы ғана, және соңы емес. Сондықтан біз түсінуіміз керек, не істеуіміз керек, және осы бірлесе отырып сала ретінде не жасауымыз керек, соны түсінуіміз керек. Жастардың белсенді позициясы бар, және біздің сонымен қатар біздің саламыз коммуникацияларды жақсарту керек, және осы таңда біздің озық рөліміз бар, және біздің жауапкершілігімізді, әлеуметтік жауапкершілігіміз энергетика саласында жоғарылау керек, және бұл жерде біз осы және сондықтан біздің коммуникациялық құрастырушымызды жоғарылатуымыз керек, және дәстүрлі жүйе ол үшін жеткіліксіз, және осы коммуникациялар қажет. Коммуникациялар осы тиісті түрде жүзеге асырылса, олар бізге қажет. Сондықтан және дәл сіздерде осы коммуникацияларға әсер етудің сіз тараптарыңыздан жақсы әсер болуы мүмкін.
яғни осындай бағыт болу үшін, бүкіл әлемге үлгілі болу үшін және осының біздің саламыздың сапалы құрамын реттестіру үшін және қысқасы сіздердің роліңіз бұл жерде ерекше аса маңызды. Яғни сіздер өздеріңізді қалай, осы әрекетте қалай ұстайсыздар, осы әлеуметтік тәсіл және осындай әуел-ауқатты ұсыну, барлық қоғамға ұсыну, бұл осы маңызды сұрақтарымыздың бірі. Яғни бұл тек Алматы форум аясында ғана емес, сонымен қатар осы күнделікті, тұрақты бастамаларымыздың арасында біз осыны ұмытпауымыз керек, ескеруіміз керек. Және мен осы біздің форумымыз, және болашақта осы форум Алматы форумы ретінде естеріңізде қалады деп ойлаймын. Энергоөткелмен конструктивті диалогты ескеру және бұл осы дүниежүзілік мұнай газ кеңесі стратегиялық жоспарлау бойынша, яғни бұл осы форум осының нақты үлгісі және осы ұйымдастыру және осындай жақсы елдің қолдауы және осының барлығы бізге ерекше мүмкіндік береді және ең маңыздысы, яғни осы қатысу сіздердің әрқайсыңыздың осы дүниежүзілік Мұнай Кеңесінің жұмысына қосқан үлестеріңіз осының барлығы сіздің біздің бүкіл әлемдегі қауымдастыққа ең үздікті ұсынады. Және бұл жерде біздің әрекетімізді арға жалғастырғаны өте маңызды. Энергетика саласында және әлеуметтік әл-ауқатты арттыру бойынша және менің осында осы форум осыған жақсы кепіл болады деп сенемін. Рахмет, Саламанка, сізге көп алғысымызды білдіреміз. Осындай мазмұнды презентация жасағаныңыз үшін, экономикалық шолу жасадыңыз біздің салаларымыздың бәрінде. Мен атап кеттім тиісті сұрақтарды. Рахмет сіздің өте қызықты сөздеріңіз үшін. Бізбен бөліскеніңіз үшін жастардың форумына қатысушылардың, жастардың сіз үш негізін атап өттіңіз, мәселелерді болатынын айтап өттіңіз және оның проблемаларын да атап өткен болатынсыз. Және біздің мүмкіндіктерімізді де айтып кеттіңіз, біз пайдалана алатындай. Сондықтан энергетикалық өткел жасаған кезде оның байланысында атап кеттіңіз. Мұнай кеңесі, олардың өздерінің көзқарастары бар, дамуы бар, кеңестің өзінің бар және бүгінгі болып тұрған мәселелерге қарсы сіздердің өздердің айтатын пікірлеріңіздің бәрін айтып кеттіңіз. Осы қатысушылармен бөлістіңіз, өзіңіздің біліміңізбен бөлістіңіз. Сізге көп рахмет. Құрметті әріптестер, мырзалар мен ханымдар, Қазақстандық ұлттық комитет, әлемдік мұнай кеңесінің олар ұйымдастырушы болып отыр 7-ші жастар форумының және Қазақстандық ұлттық компания әсіресе белсенді осы істің аясында 2008 жылдан бері белсенді жұмыс істеп келе жатыр. Келесі сөзді мен вице-президентке бергім келеді. Қазақстандық ұлттық комитеттің әлемдік мұнай кеңесінің Жанболат Жакейұлы Сәрсеновке бергім келеді. Рахмет. Құрметті, осындай маңызды құрметті іс-шараны өткізгенде рахмет айтқым келеді. Алғашқы форум Бейжіңде өткен, ол жерде мыңдаған жастар мүмкіндік алған болатын. Мен сенімдімін, Алматылық форумның түйіндемесі жастар қозғалысының дамуына өз әсерін етеді деп сенемін. Пандемияның соңынан тұрақты аймақтық энергетикалық нарықта тұрақты осы мұнай газ саласының тұрақты дамуы әсіресе маңызды екенін айтып өткім келеді және маңайымыздағы қоршаған оршаға оның әсерінде атап өткен жөн. Энергетикалық, экологиялық қауіпсіздікті планетадағы қамтамасыз ету үшін бізге жауапты сондай салмақты шешімдер қажет, тұтынушыларға жеткізетіндей.
және бұл ұзақ уақытқа, алдағы уақытта созылатындай, тұрақты түрде дамитындай үлкен мемлекеттерде және жердегі жақсы халықтың дамуына әсер еді. Алматылық дискуссияның тақырыбы бұл өте өзекті және болашақ ұрпақ үшін де бұл өте өзекті. Заманауи дамуы саланың бұл қажеттілігін, белсенділікті, жаңа мүмкіндіктерді және алдыңғы қатарлы технологияларды енгізуде кең қолданымдарды ашу маңызды, және сонымен қатар бұл энергетикалық тізбекті, жаңағы оның шығаруы энергетиканы, оны тасымалдау және оны жеткізу тұтынушыларға, осының барлығын қамтиды. Ғылым туралы жеке айтқым келеді. Ғылыми техникалық дамудың рөлі қазіргі жас ғалымдардың арасында өте үлкен мәселелер тұр. Оны дамыту, оны өзгерту, жаңарту, болашаққа ұсыну мүмкіндіктер біздің қазіргі кезде. Мен сенім артамын. 7-ші жастар форумы бүгінгі бұл сараптама қауымдастығына жаңа бір жағын көрсететін болады деп сенемін. Жаһандық энергетиканың белгілеп беретін болады 21-ші ғасырдағы. Құрметті әріптестер, әлемдік көзқарасты қамтамасыз ету бұл мемлекеттік шешімдерге қатысты болады және ол жас таланттарға да байланысты. Қуаныштысы, барлық жағдайлар жасалған Қазақстанда және тәуелсіздік алғаннан бері ол жағдай жасалып келе жатыр. Біздің саладағы нарықта, экономикада жоғары кәсіби деңгейлі адами капиталдар құрылған. Олар ғылыми зерттеулермен толықтырылып жатыр және басқармасы оның деңгейі қазіргі заманға бейімделіп жасалып жатыр. Қазақстан президенті жүйелі түрде стратегияны жүзеге асырып келе жатыр. Қазақстандық жастардық қамту қолдау барысында және әлеми капиталды қолдауда. Ұлттық әлемдік Мұнай Кеңесінің Қазақстандық комитеті де жақсы жағдай жасауға барлық күштерін салып жатыр. Жаңа көшбасшыларды қазақстандық шығаруға олар үлкен технологиялық, әлеуметтік алдыға жылжуды жасайтындай мүмкіндік жасап жатыр. Біз олардың жемісті болатынына күмән келтірмейміз. Келесі жылы әлемдік мұнай кеңесі атап өтетін болады. 90 жылдығын бізге Алматылық форум ол сол жаңарудың бір дамудың бір нүктесі болып табылады. Қазіргі форум жастардың бұл жаңа стратегиялық жобаны қабылдау сенімдімін. Бұл тарих, мықты тарих. Әлемдік дүниежүзілік кеңестің жаңағы мықты идеяларымен қосқан кезде бұлар мүмкіндік береді. Біздің бірлескен жұмысымызды одан әрі дамыта түседі және импульс беретініне, оның жемісті болатынын, барлық жоспарлардың жемісті түрде жүзеге асатынына сенімдіміз. Құрметті әріптестер, Қазақстан тәжірибелі, осы мұнай кеңесіндегі тәжірибелі сектордың бірі. Сіздердің сондай біздің мемлекетте жақсы жағдайда болуларыңызды және жемісті жұмыс істеулеріңізге осы жерде жастар форумда жақсы жұмыс істеулеріңізге мүмкіндік береміз. Барлықтарыңызға осы біздің оңтүстік Астанада осы іс-шарада жақсы өздеріңіздің нәтижелі жұмыс істейтініңіздерге сенімдімін. Өз атымнан қосатыным ерекше алғыс айтқым келеді. Біздің мүшелерді, біздің комитеттің компанияларының мүшелерін, олармен қысқа уақытта команда құру керек, ұйымдастыру керек, маңызды іс-шара ұйымдастыру керек.
жастар үшін, жаңа ұрпақ үшін осы университеттің жұмысының аясында бұл тарихи орын, тарихи оқиғалар осы ғимараттың ішінде болған болатын. Біздің ұрпағымыз, болашақ ұрпағымыз ол сол бұрынғы кез біздің ата-бабаларымыздан бата алған жастар үлкен жетістіктерге жетеді деп сенемін. Рахмет, Сәрсенов мырза. Барлық қатысушылардың барлығы осы комитеттің, осы сіздердің күш салғандарыңыз, еңбектеріңіз үшін жаңа белестерді ашуда сіздердің технологиялық өткелдеріңізді атап өткім келеді. Әсіресе бұл маңызды болып тұр, технологиялық өткелдер. Бұл бізге мүмкіндік береді, белестерге өтуімізге мүмкіндік береді. Сіздер атап өттіңіздер ғылымға қатысты дүниелерді. Бізде жас ғалымдарда көптеген дүниелер бар. Олар өздері сала бойынша енді жұмысқа кірісіп жатыр. Адами ресурсты, адами капиталдарды одан ары дамытуда. Бұл жерде жастарға көңіл аударып отырмыз, және кәсіби мамандардың барлығына біз қуанып отырмыз. Құрметті мырзалар, біз келесі сөзді Джозеф Макманелға бергім келеді. Бас хатшы халықаралық энергетикалық форумның Макманелға 20 жылдан астам энергетика үкімет саласында көп жұмыс істеді, негізін қалады. Авраам тобының бұл өте біздің саламыздағы ең мықты кеңесші. Министрлікте, энергетика министрлігінде ақштың өзінің еңбегін, өзінің орны бар. Сөз сізде. Well, thank you very much and good afternoon. Сіздерге көп рахмет, қайырлы күн. Аса құрметті бірінші вице-министр ВНС, президенті Педро Саламанка және сонымен ғасыр ұйымдастыру кеңесінің мүшелері, құрметті ханымдар мен мырзалар, сіздерге осы жастар форумында сөз сөйлеуге мүмкіндік бергендеріңізге рахмет, және осында болып жатқан және ұрпақтар, осы біздің саламыздың, осы Қазақстан, осы ғаламдық энергетикалық қауіпсіздік саласында лидерлердің бірі болып табылады, және біздің қазіргі таңда бүкіл әлемде энерго қақтығыс болуда, және біз осы ағымдағы нарық динамикасы туралы 3 приоритет айтқым келіп отыр, және болашаққа қатысты, және саясат саласында, және сонымен қатар болашақта тұрақты қамтамасыз ету, және біздің халықаралық энергетикалық форум, біздің халықаралық ұйымымыз. Көпшілік осы ұйымды білмейтін шығар, бірақ біз 40 жыл бұрын құрылған болатырмыз, және бізде осы форумға дейін бізде осы тұтынушылар болды, және ОПЕК болды, және олар бір-бірімен ынтымақтастық жасамаған, сондықтан бұл жерде осы тұтынушылардың формалды ұйымдастырушы болуын қалаған едік. Қазір бүгін бізде сол екі топпен салыстырғанда бізде қазір қатысушылар мүшелері де көп, және ВНС өкілдері сонымен қатар бізде ұсынылған, және бізде түрлі ұйымдар ұсынылған, және біз көріп отырған, және осы дамыған және дамып келе жатқан елдерде, түрлі деңгейлерде, түрлі қызығушылық бар. Африкадан көп қатысушылар бар, және оларды энерго қауіпсіздігінің мәселесі бар, және бізде бірлескен бастамашы бар, және сол жерде барлық тұтыну бойынша барлық деректер бар. Энергоресурстарды осының барлығы тегін ұсынылады, және осындай көп деректерді тегін бермейді, біз осындай ақпаратты тегін ұсынамыз. Және мен осы бас хатшы болардың алдында біз осы барлық ақпаратты веб-сайтқа салатынбыз.
Әне біз осы бастамадан алған бір белгілі деректерді біз осы қосымша талдау ұсынамыз, және бізде осындай деректер бұлар бізге жақсы талды береді, және сонымен қатар мен осы біздің нарықтағы ағымдағы жағдайды айтқым келіп отыр, және біз осы бір оқиғадан екінші оқиғаға өтіп келеміз, және нарықтар және қайтадан қалпына келеді. Және осы Ресейдің Украинаға басып көру болды, осының барлығы осы парадигмаларды ұсынды. Сонымен қатар біз осы ғаламдық рецессияны көріп отырмыз, және осы соғысқа байланысты, пандемияға байланысты, инфляцияға байланысты, және осындай осы жеткізулерге қатысты, және осы қаржылық нарықтар әрине наша экономикалық құрам бойынша жаңалықтар өте нашар, сондықтан бірақ соған қарамастан мұнай мен көмірге деген сұраныс өте жоғары, және біз осы екі нарықты тиісті түрде қадағалауымыз керек, құрамын реттеуіміз керек, және бірінші кезекте аналитикалық нарық бар, және осы тікелей нарық бар, яғни ол жерде адамдар осы энергоресурстарының сатылымымен айналысады. Бұл жерде сонымен қатар аналитиктер бар, және бұл нарықтар осындай болмайтын, және олар бірінші кезекте яғни осы ғаламды энерго кешендер олардың ерекше қысым көріп отыр, және осы жақын арада мұнайға деген баға төмендеп кетті, және менің ойымша бұл осы бір фальстарт деп ойлаймын. Яғни бұл пандемия аяқталған соң бізде және бұл осындай осы нарықтағы сұраныстар, және осы пандемиялық кезеңге шықпай, және осындай, және ОПЕК, және ОПЕК плюс. Және менің ойымша айтатын еді, біз Құрама Штаттағы елде айтатын болсам, және осы компаниялар тарапында қазба жұмыстары, және бір белгілі мәселелерге қатысты, мен осы мәселеге кейінірек қайтып ораламын. Сонымен қатар, және осы барлық тауарлық қазбаларымыз, қоймамыз жоғарылады, және біз осы 5 жылдық бұрын болған орта көрсеткіштермен және бұл осыны әрине бұл болған барлық қызығушылықтар, және осы ОСР-дағы стратегиялық тауарлық қазба, және бұл мысалы, және бұл ең аз деңгейге келді, яғни бұл жерде стратегиялық запастардан, және осы жақында болған ақпарат бөлімдері, олар қазан айында аяқталады. Сонымен қатар, және бұл осыны әрине түрлі қағидаттар бар, яғни осы гидрофаракент бойынша, және осы шілдеден бастап табиғи газ бойынша, және осы дәл Азияда да жағдай солай, яғни біз осы ғаламдық осы соңғы бірнеше жылдың ішінде қақтығыспен кездесеміз. Еуропалық газы қақтығысы келесі қыстада одан да қиын жағдай болады. Яғни бір жылдан кейін әрине осы таңда және бұл осы мұнай газ саласына жоғарылап келеді, және біз осы энергетикалық күйзеліспен кездестік, және біз осының барлығын, және бұл сонымен қатар осы инвестициялардың жетіспеушіліктерін айтуымыз керек қой, тасымалдауға және сақтауға. Және бұл Еуропа бар болған осы ғаламдық нарықтың байланысын көріп отырғы, және осы көбіне осы дамып келе жатқан елдер осыны отын ресурстарының жетіспеушілігін зардап келеді. Сондықтан Пакистан өздеріңіз білсе, осыдан 1-2 ай бұрын осындай және бірде-бір сатушыны таппаған болатын. Сондықтан оларға сұйықталған мұнайды тапсыра алмады. Сондықтан барлық тауар Еуропаға жүрген болатын. Және бұл осы сұраныс тарабында Қытай осы елде болып жатқан локдаунмен ұстанып отыр. Және ол әлі күнге дейін осы 135 баррельден аспай тұрған. Және біз осында Қытай экономикасы толығымен ашылған кезде не болатын. Және бұл осы идеяның өзі, және осы түзу үлкен бағаларды, және біз екіншіден
және екіншіден бізде құрылымдық өзгерістер болады, және осытаңда және осы тарихи кезеңде әрине бұл осы сұраныстың төмендеп кеткендері болды, осы рецензия кездеріне түрлі өсіп кеткен. Және бұл осының барлығы сәйкес келген кезде осының барлығы тек уақытша құбылыс болған, және ең соңғы Ресей дағдарысының әлі ол әсіресе мұнай нарығы үшін әлі де қақтығыстар әлі алдыда, өйткені осы жерде осы қыста өткен Еуроодақ өздерінің тосқауылдарымен, яғни болар осы мұнай және олар және осы жақында осы келісім шартқа тыйым салынды, және осы кеден осы және осытаңда Ресей мен Қытай мен Түркия негізгі сатып алушылар болып табылады. Және осы жылы нарықтар және осындай Ресей экспортын басқа жаққа жіберу және бұл жеткізушілер үшін және болашақ туралы сөйлесуге, яғни бұл осы қалпына келтіру туралы. Және бұл осы маңыздысы және ең маңыздысы, және бұл инвестициялар, яғни осы қазба жұмыстарына салу. Егер біз осы және осытаңда дефицит жағдайлар орын алып жатыр, және осы пандемия кезінен бастап, және сондықтан айып және дефляция өткен жылы осы қазба мұнай-газ саласындағы қазу секторындағы осы дағдарысты көрсетіп, яғни біз осындай және өткендегі және осы пандемияның 25%-ға төмендеп кеткен, яғни бұл осы ковидқа деңгеймен салыстырғанда, және бұл осы пандемияға дейінгі және осының барлығы инвестициялардың жетіспеушілігі байқалады, және осындай капитал дисциплинасының барлық концепциясы және инвесторлар үшін табыстылығы, әрине ол жерде бұл және осының барлығы әрине осы мәселе шешілу керек, өйткені бұл осы шешімдерді алу керек. Сонымен қатар бұл концепцияны және бұл осы инвестицияларға тұрақты дамуға инвестиция тарту, және бұл осы тек бар болған пандемия осы өршіп тұрған дүниені одан арман көтеру жерде, яғни бұл осы инвестициялардың жетіспеушілігі, инвестиция кем дегені 5 миллиард жылына болу керек, яғни бұл жай ғана осы тек сұранысты жабу үшін, яғни бұл осы консервативті цифра деп айту мүмкін, яғни біз одан да үлкен цифраларды көрген отырмыз, және шын мәнінде осы цифра жылына инвестиция және осы әр қаңтар ақпанда осы ОПЕК болжамдары жүзеге асырылады, және осы болжамдар, осы энергетикалық баланста ОПЕК-тегі болжамдар өздерінің ұзақ мерзімді болжамдарын береді. Бұл әлемдегі және осының барлығы бір түрлі және тек ОПЕК қана емес, сонымен қатар компаниялар және осы жеке сектор өте көп, сол жақтан да болжамда бар, және бұл осы түрлі алуан 40 сценарийлар бар, және бұл осындай 2050 жылға қарай түрлі математикалық және күнне 100 миллион баррель күнне, және бұл осы бүгінгі нарық өкілі. Сондықтан егер сіздер шешім қабылдауға және инвестиция және мемлекеттік саясатқа және шешімдерді өздерінің энергетикалық жол картасы бойынша қалай шешім қабылдаймыз, яғни бұл жерде осы және осы 2020 жылға дейін нарық қайда барады деген сұрақ қойсаңыздар болады. Неге осындай және осындай президент немесе халықаралық еңбек инвестициялар туралы айтады, бірақ тек осы қазба ғана инвестиция енгізу. Мен осы айтатын, өйткені маған осы энергетикалық өткел мені мазаландырады. Және бұл осы климаттың өзгеруімен, және біз осы волатильдікті және осы энергетикалық саясатты салыстырып, және осындай бізде Құрама Штаттарында мысалы және егер қоғамдық осы қолдауларын тоқтатып болса, және осындай сондықтан
және осы өткелді басқару керек, және осы экономикалық өсуіне ресурстар беруіміз керек. Сонымен қатар біз осы климат өзгерту бойынша және бұл бізде осында болғанымыз қуанышты, және осындай және бізге көбінесе күн энергиясы көбірек және технологиялық докладқа сәйкес энергетикалық ресурстар бар болғаны тек және осы сонымен қатар жаңа технологиялар қажет, және олар бір әліңге дейін коммерциализация жасалмаған, және осы біз барып және осы климат өзгеру бойынша және қазіргі таңда осы көмірсутектіден басқа ешқандай басқа альтернатива жоқ, және осы мемлекет және корпорация табына, сондықтан ол өте қызықты, сондықтан және компонентті және бізге көбінесе мемлекеттің және бұл осының барлық энергетикалық балансты теңдестіру үшін және технологиялар үшін. Және бұл бізде әлі күнге дейін байқалмаған технологиялар керек. Және ол өздері жаңа технологиялар дамыту алу мүмкіндігі бар, және осында және біз осы шешімдердің бірі. Және яғни бұл жерде осы қалай өткелді қалай дамытуға болады, технологияларды пайдалану, сутекті осы декарбонизацияда үлкен рөл атқару керек. Жақ бізге осы бір қатар осы күрделі болып кеткен және шын мәнінде осындай немесе тіпті қарапайымдатып кеткен гаммаларын өтуіміз керек, және осы интенсивтіктің үлкен белестерін айтуымыз керек, және осындай және бұл халықаралық сатудағы ерекше және бұл соңғы білес компонент, бұл осы және бұл осына энергетикалық және осының барлығы қалпына келтірудің пандемиядан кейін қалпына келтірудің приоритеті болу керек. Яғни бұл осы тіпті Европадан, Украинадан алыстайтын болсақ, яғни осындай осы Африкада осы және Дүниежүзілік банк жақында және бұл осы пандемия шын мәнінде осы жағдайды одан да күрт өзгертті, яғни біз осы цифра өзгеріп кетті, және бұл цифра шамамен 90 миллион адамға қосымша энергетикалық кедейліктер тұр, яғни бұл осы энергетикалық және сол контингент және осы 2 жыл сайын осы өсіп келеді, және сондықтан пандемия тек осында осы кемтегіл энергиясы бармен және энергиясы жоқ арасында адамдардың диаграммасы шықты, және осы батыс өздерінің энергия және энергия тиімділігі туралы және европалық және тағы да басқа елдердің және олар көбінесе олар осы шынайы өмірді түсінбейді, және мысалы осы Хитроу аэропорты Лондонда энергия көп тұтынады. Және осы Сьерра Леонның бүкіл әлеммен салыстырғаны, және осы биыл африкалық яғни біз осылаңда бізде осы карбонизациядан кейін соны шын мәнінде Африка елдері шынымен қасы және оларға энергия ресурстары даму үшін қажет, және осы барлық біз қатысып жатқан энергетика конференциялар барлығыңыз білеміздер, қатысасыздар. Ол жерде көп және бізге осы энергетикалық тұрғыда абайлықпен қарау керек деп айтады, және бізде активтер өте көп, және бірінші кезекте бізді өмірдің күрделігі базаландыру керек, және бұл осы болашақта осы әлемдегі және біз тұрақты дамуды қамтамасыз етпейміз энергетикалық өткелде. Яғни біз жастарды осы энергетикалық мәселесін шешуге және дәл осындай назармен және біз вакцинаттың өңдеуінде және дәл осы және климат өзгеруіндегі бірінші кезекте президент болу керек, және біз осы көп елдердің осы ерекшелігін байқаймыз, және бұл осы шешімдегі жаңа тәсілдің қажеттілігін түсінеміз.
өмір сүрдік және осы мәселелерді шешу үшін және энергия ресурстардың қолжетімділігі шын мәнінде 20-30 лидерлары және осы саладағы диалогты тереңдетуге сұрады және нәтижесінде біз жаңа бастаманы іске қосуға отырмыз және осы мүдделі және осы тұтынушылар, қолданушылар, сала аналитикалық орталықтар, азаматтық қоғамды және осы мәселені шешу үшін және сонымен қатар осы нарықтың қамтамасыз ету үшін және бізге таңда Қазақстан біздің осы өмірге маңызды диалогқа қатысады деп сенімдемін және бұл осыны да осы министрліктің қолдауы қажет бізге органдар және тіпті және біз осы диалогтың арға жалғасуына үміттенеміз және сонымен қатар осындай маңызды және конференцияда сөз сөйлеуге және сондықтан және сіздердің талқылауларыңызға қатысқанына қуаныштымын. Назарларыңызға рахмет. Сіздерге сұрақ қою бола ма? Сіз тәжірибелі халықаралық сараптамашы болып отырсыз осы залдағы көмір бойынша, көмір тақырыбы бойынша бізде бір қатар халықаралық компанияларда Шеврон сияқты компанияларда жұмыс істейтін дер бар. Солардың біразы шешім қабылдау барысында кеңейту, өздерінің жобаларын кеңейту үшін мақсатында. Осы кезде, осы бойынша мен сұрағым мынандай. Сіздің ойыңыз алдағы уақытта, ұзақ уақытқа, алдағы 10 жылда мұнайға деген сұраныстың қалай болады, оның ең биік шыңы өндіруді, осы мұнайды өндірудің шыңы қай кезге келеді? Бұл жай қарапайым сұрақ қойдыңыз сіз. Шынында да біздің ойымызша мен атап өткен болатынмын өзімнің баяндамамда. Қазір біздің мақсатымыздың жарысын ғана орындауға мүмкіндік береді. Бізде технологиялары жоқ, оны коммерциализация жасайтындай. Сонымен қатар енді технология ретінде қазір ол жоқ. Бүгінгі күні ешқандай көмірсутегіне, ешқандай баламалы оның түрі жоқ. Бізде болашақта көп уақыт қажет. Тіпті осы аясында, жоспарлардың аясында, жаңағы біздің жұмысымыздың барысында бір бейтарап күйге жету үшін бұл маңызды, осы көмірсутегі маңызды орын алып отыр. Егер оны сақтау, оны өндіру, көмірсутегін, оның орнын босату, бұл кездерде барлығы айтады, бұны сақтау керек, мысалы қорды осы сақтау керек деп айтады. Сондықтан бізде маңызды, біз оны сақтау және пайдалануға көңіл аударамыз. Көмірсутегінің қайтадан баламалы түрлерін жүзеге асыру, осы технологияларды іске қосуға қараймын. Менің ойымша енді бар, өте динамикалық болашақ бар алдағы уақытта, мәселелер түрлі модельдермен ғана бар, бізге ұсынып отырған модельдерде. Олар төмендеуді қарастырып отыр және жоғарылауды қарастырып отыр. Біз нарықты тыңдауымыз керек, біз математикалық бір шешімдерді ғана емес модельдеу кезінде. Әліне компания өзінің жауапкершілігі бар компанияның. Дегенмен де мемлекетке, үкіметке де қарасты, байланысты біздің сектор жұмыс істеуіміз керек, өйткені инвесторлар осы проблеманың бір бөлігі болып келеді. Мен өзімнің ақш мемлекет туралы айтқым келіп тұр. Бұл жерде энергетикалық компанияларға басымдылық жасалып жатыр. Олар көбірек дамытсын деп. Біздің салада, енді менің мекемемде инвесторлармен жұмыс істеу керек, өйткені инвесторлардың өзі жауапкершілігін жоғарылату керек. SG деген әріптер бар, S деген ол әлеуметтік даму. Бұл жерде маңыздысы инвесторлер үшін, инвесторлерді ойландырып отырған тұрақты даму кезінде олар ойлану керек, қоғам сенімділігін жоғалтпау керек климаттың өзгеруіндегі проблемалардан. Осындай жобаларды біз қолдауымыз керек, қауіпсіз жобаларды. Бұл жерде алдағы уақыттағы 10 жылда Қазақстанның орны бөлек. Менің сұрағым.
Қалай болды? Сіздің жауабыңыз өзгертуі мүмкін қазақстандық мұнай секторын алдағы 5 жылда. Егер сіз жауап беретін болсаңыз, енді былай жауап берсеңіз. Сіздің жауабыңыз дұрыс болса, егер инвестор жағынан болса, мен тұтынушыларға, Қазақстанның көмірсутегіне тұтынушыларына жалпы жаһандық сұранысқа байланысты болып тұр. Сіздер жаңа айтып кеттіңіз, толық мөлшерде бүгінгі күні қамтамасыз отырған жоқ. Алдағы 10 жылдықта геосаяси жағдайға байланысты пандемияны ескере отырып, оның соңын барлығын қамтыған кезде мұнайға сұраныс қандай болады алдағы 10 жылдықта? Алдыға жылжу болады ма? Мысалы, шыңына жету, оның өндірудің шыңына жету. Бұл жағын айтатын сұрақ, Блумбергте бұл жеткен, бұндай шыңына жеткен, бірақ мен келіспеймін онымен. Қараңыздар. Сұраныстың көбеюі жыл сайын болып жатыр, ал халық Африкада ол 2 есеге өсіп отыр. Мемлекеттердің Франция сияқты ол жерде оңтүстік жақта мысалы энергияға деген сұраныс 2 есеге өсіп отыр. Ал енді табыстың деңгейі ондай деңгейге жеткен жоқ, сол сұранысты жабатындай. Ол 10%-ға өсу керек. Олар өздеріне автокөлікті қажет еткілері келеді, өмірлеріне қажетті дүниелерді қажет етеді. Бұл мен қазір енді көріп отырған жоқпын. Сондай бір сұраныстың шыңын көріп отырған жоқпын осы қазіргі белесте. Егер моделирование деңгейіне қарасақ, енді біз 50 жылға дейін біз не қажет екенін соған қарап санау керек деп отыр. Бірақ олар арнайы талдау жасаған жоқ, тұтынуға барысты ешқандай талдау жасалған жоқ. Сондықтан әзірше біз арнайы жасалған технологияларды алмай сақта оны пайдалану, жаңағы көмір сутегінің орнын босату сияқты дүниелерді ескеріп зерттемей біз көп дүниені айта алмаймыз. Көп рахмет. Құрметті ханымдар мен мырзалар, мен айтып кеткім келеді. Ерекше атап өткім келеді. Мырзаның оның сондай маңызды, қызықты еңбегін атап өткім келеді. Осы жерде баяндама жасағандардың жұмысының аясындағы еңбегін атап өткім келеді. Біздің болжамдардың ішінде мүмкін біз жауап алатын шығармыз осы миллиард доллар тұратын ақш доллары. Бұл мұнайдың бағасына қатысты сұрақтарға жауап аламыз деп ойлаймыз. Бұл өте бізге қызықты, бұны білгіміз келеді. Сіздердің компанияларыңыздың, жұмыстарыңыздың тек үкіметке ғана емес, бізге де осы мұнай газ саласында жүрген, сол мұнайды өндіру, маркетинг. Жозеф, сіздің осы берген жауабыңызға мына ағымдағы динамикада туралы, нарықтағы оның жұмсалатын шығындары туралы барлығын осы бірлескен сіздің мына бастамаларыңыз берген жауабыңызға көп рахмет. Мен ерекше қуаныштымын. Естігенім үшін сіз бізге күрделі бір таңдаудың алдында тұрған кезде энергиялық өткелге, энергиялық қауіпсіздікке, энергияға қол жеткізу және энергетикалық кедейліктің барлығының әсіресе маңызды болып тұр. Біз үшін оның бәрі бірімен бірі байланысты. Сондықтан өте жақсы. Сіздің баяндамаңызға көп рахмет. Ханымдар мен мырзалар, менің келесі сөзді бергім келеді. Ханымға, Лейсан Құрманшоева ханымға бергім келеді. Ол төрайым жастар мамандардың комитетінің төрайымы. Осы мұнай газ саласындағы 2013 жылдан бері ол белсенді мүше.
мұнайшылар, инженерлер қауымдастығының ол кісі өте мықты моделирование бас директорлерімен осы бүгінгі таңғы аста кевенайын қатысқан болатын. Басқарманың төрағасы сол жерде жақсы әңгіме болған болатын. Қазақгаз да болды, осы жерде жақсы жұмыс жүргізілген болатын. Сөз сізде. Thank you very much, Марат. Марат, сізге көп рахмет. Және мен қысқада нұсқа сөйлейтін боламын, және сіздердің осы мұнай бағасына болжам жасауға да тырыспаймын. Және осы 7-ші жастар форумының ВНС қатысушылар және бүгінгі таңда осындай пленарлық отырыста сөз сөйлеген мен үшін ерекше құрмет. Бұл форумның шарасында және бұл осы Қазақстан ұлттық комитетін және осындай шараны өткізіп жатқаны және сіздер осы керемет жұмыс жүргіздіңіздер. Және біз осының барлық есі 2 күннің қандай ерекшелік болатынымыз күтеміз. Және осы жастар ВНС форумы бұл ерекше платформа. Бұл бізге осы жүздеген қатысушыларды бірге жақындап және осындай барлық сала үшін пайдалы және ұзақ мерзімді сапалы байланыс орнатуға және осы жастар дауысын естілетіндей және шешім қабылдайтын саласындағы және осындай диалог бірінші кезекте бұл шешімдерге және бізде салада болған шешімдер қашын және осы әсіресе осындай турбулентті уақытта және осындай тұрақсыздық кезеңінде. Және біз сонымен қатар біз осы 2019 жылдың осы уақытқа дейін жастар форумы Санкт-Петербург қаласында өткізілген болатын және мен және соған қарасы мүлдем басқа өмірде болған сияқты осы барлық басқа өзгерістерді ескере отырып ковид және бұл осы біздің өмірімізді, өмір салтымызды өзгертті, өмір стилімізді өзгертті. Және бүгін біз қазіргі таңда біздің осы бір қорқыныш төндіретін және осы Украинада және осы әлемнің басқа жағына және осы барлық осы тұрақсыздық және бұрынғыдай емес бізге ерекше түрде бізге энергия қауіпсіздік мәселесін және тиісті салалардағы элементтердегі бізге әрекет элементтеріне бойынша қосымша біздің қоғамымыз қазіргі таңда көз алдымызда үлкен және осы ғаламдық өзгерістер бойынша да әлі көптеген қорқыныштар болып тұр. Осы өрттер, су тасқындары және осы көптеген адамдар үшін бұл кәдімгі қалыпты дүние болып кетті. Егер біз осының барлығын төтеп беру үшін және біздің 21 градустағы осы сондықтан біз тез арада біздің бастамаларымызды осы қоқыстарды азуға және бір белгілі бастамаларды көрген болатынмын, прагматикалық шешімдерді көрді. Және осы декарбонизация бойынша трансформация жасала және осы таңда реттестіру өзгереді және осыны белгілі қауымдастықтың мінез құлқы да өзгереді және сонымен қатар Қазақстанда да бір қатар өзгерістер және осындай 2020 жылға қатыстай осы көмірсутекті газдың қалдықтарынан бос ел болып жоспар құрған және осы Калгари өткізілген және осы Калгари бойынша болашақта өткізілетін осы шарамыз және осы барлық сын-тегеурінді ескере отырып осы көптеген жас профессионалдар, студенттердің осы бір қатар және осындай қандай технологиялар қажет бол, қандай технологиялар басым болады, сонымен қатар қандай өзгерістер болады. Және біз бүгінгі таңда үйренген таңда және бүгін осы таңда менің ролім қандай және осы энергетик трансформациядағы менің ролім қандай болады. Және мен сіздерге осының барлығын жақсы талқылап және осы белгілі сұрақтарға осы 2 күннің ішінде өз мазалаған мәселенің сұрақтарын табасы және осы жастар комитеті және ВНС-тің жастар бөлімшесі осы өзекті технологиялық бағдарламаны қалыптастыру үшін жақсы жұмыс жасайды. Саланың жетекші кәсіби мамандарын шақырды. Инновациялық көшбасшылық және әлеуметтік жауапкершілік және осы тиісті және мен осы Қазақстан тарапына осындай платформаға алғыс білдіремін және сонымен қатар
осы барша жастар ВНС жастар комитетінің осы қосқан үлестеріңіз үшін алғыс білдіргем. Сонымен қатар бұл осындай біздің комитеттің барлық мүшелеріне алғыс білдіремін. Олар осы күнделікті тарапта өзінің негізгі жұмысынан басқа осындай қосымша әрекетті жүзеге асырылған барлық мүшелеріне алғыс білдіремін. Және өзі публикацияларға деген өзінің үлес қосты барлық волонтер студенттерге алғыс білдіргім келеді. Олар осы шараны ұйымдастырып және белсене қатысып осы таланттарды іздеу, бірқатар іздеу және сонымен қатар бізде бірқатар приоритеттердің әсіресе бұрынғы жұмысымызға бұрынғы қалыптасқан және осы жас бастамашыларды қосу және мақсатымыз жаңа байланыстарды нығайту, күшейту, орналастыру, яғни бұл осы студенттер осы біздің салада болған барлық перспективаларын бәрін шешу керек және біз болашақта барлық мәселелерді шешіп қабылдам және осы жастар комитетінің артынан және осы сонымен қатар осы тиісті диалогқа шақырғым келіп отыр. Яғни сіз осындай өзіңіз сөз сөйлеп және ұзақ мерзімдік байланыстарды орнатқаныңызға және сонымен қатар осы келіссөз кезінде шынайылық сіздер сонымен қатар сіздерге келіссөздерге табыс тілеймін. Рахмет. Thank you very much, Lozano. Сізге көп рахмет. Осындай жақсы баяндамаңыз үшін және әсіресе жауап бойынша негізгі сұрақтарға жауап бергеніңізге. Бұл жерде қандай тәсілдердің қажет екені, әдістердің қажет екені және бұл саланы, мұнай газ саласын қалай өзгертуге болатынын және әсіресе мен сенімдімін сіздің айтқан дүниелеріңіз, сіздің сөздеріңіз өзекті болады жас кәсібилерге деп ойлаймын. Мен осымен бүгінгі форумды аяқтағым келеді. Осындай философтың сондай бір мықты сөздерімен айтқым келеді. Әл-Фараби ол айтқан болатын. Дұрыс жолды жасау ең алғашқы қадамнан басталады деп айтқан болатын. Дұрыс қадамнан басталады деген. Сондықтан энергетикалық болашаққа алғашқы жақсы қадамды жасайық. Тиісті бүгінгі атап өткен баяндамшылардың атап өткен барлық сөздерін ескеріп және екінші философтың айтқандары ол Англбен ол айтқан болатын. Үлкен мүмкіндіктермен, құзыреттіліктермен алдыға жылжу қажет. Сондықтан көшбасшылар, бұл сіздердің міндеттеріңіз, сіздер дамыған, білімді, сауатты және қозғай білетін Қазақстанда ғана емес, әлемде осы саланы қозғайтындай болуларыңыз керек. Әлемдік деңгейдегі сараптамашылардың барлығына рахмет айтқым келеді. Рахмет.
Раз, два, три. Раз, два, три.
Один. Пожалуйста. One, two, check. One, two, check. One, two. Раз, check. One, two, check, check. 1, 2, check. 1, 2, check. Проверка.
появилась? Откуда? Так. Вы выступать хотите? Это подступ, чтобы выше человек стоял. Хорошо? Хорошо. Со спичи сейчас не будет разговора. Один. Good afternoon, everyone. My name is Musa Rahbi. I am a production technologist working for Petroleum Development of Oman from the Sultanate of Oman. And it gives me great pleasure to be here today and to welcome all of you to this very interesting panel with this very distinguished and prominent speakers. So please, I would like you to welcome with me. First we have, maybe I can start from my right, Dr. Piers Rimmer, General Director from the World Petroleum Council. We have also Mr. Sanjar Jarkishov, Chairman of Kazakhgas from Kazakhstan. And last but not least, we have His Excellency Mr. Orban Rusnak, former Secretary General from the International Energy Charter. So please, a round of applause for our distinguished speakers. I just would like to note for all the audience that we will dedicate 10 to 15 minutes toward the end for questions from the audience. So please make sure you have your questions ready by then. Yeah. And so basically the purpose of this 1 hour panel, as the name suggests, is basically to shed the light on the importance of natural gas in the decarbonization journey. As well as you know, over the past 50 years, natural gas has revolutionized the energy fuel mix, and also the fact that it's the most environmentally friendly fossil fuels that has given it a competitive edge to be sustainable for the years to come. So we'll discuss more about that, and I would like to kick off this discussion with a question for all of our 3 panelists. And the question is, what is the role of natural gas in decarbonization? I would like to start with Mr. Sanjar, please. Thank you. I think it's a great honor to be here today at this distinguished panel, the great event by the World Petroleum Council. And I personally always enjoy talking to the younger generation, to the students, the young professionals. So really enjoyed the breakfast this morning, organized by the World Petroleum Council as well. So thank you for the invitation. So over the last couple of days, we've been discussing about gas a lot. So I'm very proud to be actually working for Kazakhgas and leading the Kazakhgas. And last year, the president of Kazakhstan made a very important and timely decision to make Kazakhgas a standalone company. So we wanted to make sure that we achieve our energy transition, energy security goals. So gas is critical for Kazakhstan, and we see it all over the world. Countries moving towards the energy security first,
and now with the energy transition as well. So we have a goal of making sure we've got enough gas for that. I want to show a couple of slides actually, if that's okay. Yeah, sure. If they load the slides about the energy balance. Can someone help with the slides, please? Yes, we got it. Yes. Oh, you have them. Okay. But if you think about the energy balance for the next a few decades, I think it's obvious to meet our Paris Agreement goals by 2060, net zero. In 2030, Kazakhstan needs to generate its electricity about 30% from gas. And to be able to do that, we need to have a lot of gas, right? And push away coal. But in terms of energy security agenda, we shouldn't say no to coal immediately, because in the short time, we are expecting a gas deficit in Kazakhstan. So the turquoise color here is the gas in transition fuel between dirty and clean. It requires a lot of gas. Currently, we are not quite ready. To make us ready, we're making all the reforms. And thanks to the President of Kazakhstan and the government, especially the Minister of Energy, who's pushing the reforms and implementing them now. And one of the key reforms we're going through is the pricing reform that is in the Parliament hearings this week. So it's a cornerstone, actually a big milestone for reforming in the gas industry. So once we do all the reforms, I think we'll be able to generate enough gas volumes, as in the turquoise color you can see, so that we can ensure we can meet our Paris Agreement goals. So this is a very important outlook on this slide. And you see the nuclear part as well, the dark blue, right? So the outlook of the Ministry of Energy as well. So we will be diversifying our energy sources. So if you go to the next slide, it's an interesting one. I gave this a short presentation, a guest lecture at the Harvard Kennedy School last week about the dilemma between energy transition and energy security. It's a catch-22 situation. If you want to decarbonize the economy, you need to continue carbonizing it, because over the last 10 years, we had a severe underinvestment to the hydrocarbon industry, because we've been carried away with green efforts. It's a good thing, but we shouldn't forget about energy transition. But now, with the energy crisis in Europe, we can see that maybe it wasn't the most, it wasn't the right decision to divest from the hydrocarbons. So this slide shows the wind and solar, the oil and gas, and the CCUS, the carbon capture utilization storage efforts. And what this says is that to be able to reach our different scenarios, so the scenarios of 2015 to 2019 is a factual level of investment. Accelerated case is the most, I think, drastic or aggressive scenario of decarbonization. Net zero is the Paris Agreement, and the new momentum is the one that is more realistic to, in our opinion. At Kazakhstan, we're doing all kinds of interesting analytics. And if you think about these three scenarios in all the wind, solar, oil and gas, and CCUS, this shows the message that if you look at the net zero case, you need to spend about on wind and solar about 400 to 500 billion dollars annually, globally, right? Well, that is not happening. And oil and gas industry, to reach the net zero for oil and gas industry, you need to continue spending about 350 billion dollars annually. That is not happening. And CCUS accordingly. Because of severe underinvestment in hydrocarbon industry, which has to become the kind of the bridge before we actually fully decarbonize, now we need to spend even more. So when our students are asking, does the petroleum engineering have a future? Should I switch my career? Should I, do something else? And the answer is no.
There is a lot of potential, dozens of years of life. Petroleum engineering will still be very relevant to the world, we think. And new momentum case shows that the exact case, right? We need to spend even more, about $500 billion annually, to keep up, or actually to restore the heavy underinvestment of the last 10 years, right? So that we can reach our net zero by 2060. So this is kind of the interesting, outlook we saw from BP Energy Outlook, and we can see similar outlooks from the IHS market and other analytical companies. So what are we trying to do in Kazakhstan to reach this, to address this? The renewed Kazakhstan strategy to 2030 will become the enabler of the energy security and energy transition. But the reason I put energy security first here is not just by chance. With the lessons we learned from the European energy crisis, when there was heavy policies for greener energy, and now they shoot themselves in the foot, and they're in a tough situation because they don't have diversified energy sources. Now they have to go back and reopen the coal mines, open back all the different projects on nuclear, which used to be a problem before. So now there is a renaissance of coal industry, surprisingly, right? So, now we don't want to be in that situation. We need to learn lessons. In China, we analyzed a pretty good balance between the three factors that for energy policies. It's the affordability of energy for ordinary people, the citizen. Second is the energy security matters, and third one is the energy transition matters. So we would like to learn from those lessons and what it means for Kazakhstan. So for our strategy at Kazakhgas, we have 5 major directions. First is increasing the resources and reserves of gas. So exploration and production activities in gas. Thankfully, Kazakhstan has gas enough for more than 130 years. About 4 trillion cubic meters of gas, 60 trillion cubic meters of resources, prognosed resources. So that's enough. Second direction is we're working on the development of the domestic gas market. We have to continue gasifying the country. At the moment, Kazakhstan has 57% of gasification levels. We need to reach 65% by 2025, 2026, and further. So, and also we need to ensure that we ensure that the ordinary people have more access to comforts of gas, right? Third direction, we're working on the gas transit and export potential, constructing new pipelines like Beniyo-Bazor-Shymkent's second line, so that we can satisfy the consumption on the southern part of Kazakhstan is a critical project for us. Continuing the Sararka gas pipeline to gasify the northern part of Kazakhstan is critical, etc. So, and also ensuring that after satisfying the internal consumption, we want to be still exporting to our Chinese partners. So we want to still remain as a reliable export partner for CNPC. The fourth direction we're working on is the downstream and petrochemicals, gas chemical industry. And we're building a new plant, first plant and at Kashagan field to process the raw gas to trade gas. And we'll be building about 4 of them, maybe 3. So we're looking at the concept selection phase right now. So in a lot of the new projects like methanol, ammonia, urea, fertilizers, carbamide, these projects are high value-added products, so way better than just exporting raw gas, raw materials, so it's more beneficial for the national economy. And the fifth one is the investment attractiveness and the operational efficiency and effectiveness of Kazakhgas. We're getting ready for IPO, so there's a lot of effort being done there. We want to make sure that we've got the equity story for investors, and our story is energy transition, energy security. And obviously, gas being a bridge between dirty and clean, I think we'll have a compelling equity story for investors. One of the news I mentioned yesterday as well, that at Kazakhgas we're creating the Research and Development Center, Kazakhgas R&D, and we are working with Kazakh British Technical University, with Satpayev University to
foster the commercialization of R&D, because there are a lot of Kazakh patents and new developments in the gas industry that haven't been commercialized. We would like to help our scientists, our students, and localize our machinery in Kazakhstan as well. So that's a new function of a Research and Development Center. That's it from my side. Thank you so much, Mr. Sanjar. Come back to you for more questions. Now I would like to give the floor to Mr. Orban to share his thoughts on the topic, please. Thank you very much. First of all, I would like to underline that it's a big honor and privilege for me to be today with you and to speak in this very historical place, in this hall when the independence of Kazakhstan was proclaimed. May I ask to put the... Будьте добры, делайте презентацию. I would like to speak, to take the discussion further. Can we have soon. okay. Here we are. Okay, thank you very much. We have heard right now from the chairman of Kazakh Gas, Mr. Zherkashov, the future of the gas as seen from the country, which is a major oil and gas producer. And I would like to share with you a little bit a story from the west of Eurasia, from European Union, and to tell you how the European Union see now the decarbonization and the role of the gas. First of all, I would like to put on the screen this disclaimer. As I used to work as the Secretary General of the International Energy Charter for 10 years, but now I'm back as a civil servant of Slovak Republic and working as the Ministry of Foreign Affairs. So therefore, I have to make a very clear disclaimer that whatever I say, I'm saying on my personal capacity and doesn't represent the official position of the Ministry of Foreign Affairs of Slovakia or of the Slovak government or European Union itself. When we are talking about, so I think that this is a wrong presentation. Colleagues, could you put the one on the decarbonization of the gas? I will say a few words about the energy transition. I'm an oil and gas engineer. Yes, thank you. I'm sorry. Disclaimer is the same. So, in the European Union, the natural gas is not seen anymore as a transiting fuel. It doesn't consider, the European Union regulation doesn't consider gas as a sustainable part of the sustainable energy mix. It makes a very different perspective of what we are discussing here in Kazakhstan and what is discussed in a different forums in Brussels or within the European Union, and the way how the European Union is pursuing its policies. The discussion within the European Union regarding the decarbonizing and the role of the gas goes further than the natural gas. So the discussion is going on how to replace actually the natural gas in the energy mix, and how to find a more less carbon intense gases to help to go the energy system, energy sector even greener than with the natural gas. As an example, I could tell you that through the ongoing process of the modernization of the Energy Charter Treaty, which we have started in 2017, European Union insisted and get an approval of the other contracting parties that in the future, investment into the gas within the European Union will be exempt of the protection under the Energy Charter Treaty. It means that they will not provide, they don't want to have any further investment in the natural gas infrastructure or development within the European Union. We have seen since recently, in a couple of months, that the situation is deteriorating dramatically in Europe. So the way how to address the gap between the policies and expectations and the realities is really a catch-22, as it was mentioned here. But in the long term,
it is seen that this is just a deviation, a short-term deviation. In the medium and long term, the policymakers in the European Union, they are convinced that the decarbonization should go further than natural gas. And there are basically two choices for this. One is biomethane, the same molecules simply coming from the different sources, the methane molecules coming not from the fossil fuels but from the biofuels. And then is the hydrogen. They bet highly on something what they call the green hydrogen, hydrogen created by using the electrolysis from water, which is very, very expensive and probably the most expensive, more energy inefficient way of making hydrogen. I used this slide. This slide was prepared just for the context by the European gas companies. So they created an association for the future of the gas. And this is not a view of the official view of the European Union, none of the member states. This is a view of the industry. European gas industry itself are looking forward, are looking for the decarbonization of the gas. And you could see that this study is called Gas for Climate Study, and they foresee that most of the natural gas will be replaced relatively soon by the decarbonized gases of biogas and hydrogen. The strategy of European Union shows us on this first graph. You see it has been adopted before the current crisis in December 2021. You see that the expectation, the blue part of the graph is the gradual decrease of the natural gas consumption projection in European Union and its replacement by the low carbon gases. What does it mean? It means that one of the very important consumers of the natural gas has a plan, as is sending the signal to the producers, well, that we are not looking forward, we are not going to buy your gas as it is right now. And here we have in the question 22, as it was mentioned earlier and today in the morning session as well. So how to handle this, how to square the circle? Because obviously on one hand, we have the current energy systems worldwide and within the European Union as well, that are based on fossil fuels. And it couldn't be replaced in any foreseeable future, I mean any years or months. So, but there is long-term planning here, and this affects very much the future investment decisions. As we know very well, what the gas and oil, what we are consuming right now, the investment has been made decades ago. So whatever, and we know that this is a gap of non-investment in the last 10 years, which was mentioned. So we have an underinvestment in a fossil fuel. Also, what is true that is not enough investment in the renewables. So we are getting into a very difficult situation. And this is very interesting because when I'm making this presentation in European areas, I'm almost seen as someone who is promoting the fossil fuels. Here, I'm seen as someone who is promoting and promoting the renewables. I'm just trying to figure out and to tell you what is the perception from the other side. I don't know how fast China will adopt the similar strategies, but we have seen in the past, and in the energy security, in the way how they have built the pipelines, they are lagging behind Europe in this sense, something like 20 years. So the big pipelines have been built from the Central Asia a decade ago, have been copying the strategy what Europe was doing in 70s and 80s. Now the Chinese has built those pipelines from the same region 20 years later. So one may assume that because of the problems which are associated with the fossil fuels and with the climate change, that China may or not may follow the same logic as Europe is doing right now. What are the consequences for countries like Kazakhstan? Well, so we are going into the very difficult times everywhere. It's on the consumer sides, on the producer sides, and we are moving into the perfect storm. And this storm, this volatility will be here for years to come, for decades to come. It's not good or bad, this is a life. So we have to find the best way out of it, and a way which will be
which will be mutually beneficial to the extent possible. The lower graph is showing the reality of winter 2023. This is certain important correction on the European side because some of the most ardent proponents of renewables, they have to recognize that they cannot do it without fossil fuels in the short term. They have to have the gas, they have to heat the house. But the trend is very clear. So maybe the current development will be, in a medium term, will speed up the process of decrease of the gas consumption against what has been proposed on the first part of the slide. So the decline of the consumption of the natural gas in Europe may be even sharper, on a sharper decline. Nobody knows what will happen in these terms. The problem is that Europe is betting, as it was mentioned earlier, on the technologies which do not exist yet, which are not commercialized yet. They believe that within the horizon of 5, 10, 15 years, the new technologies will come on the market and will allow for this decarbonized future. I'm not so sure. I believe personally that indeed, as the 19th century was century of coal, 20th century was century of oil, 21st century beginning is century of gas, but the 21st century as whole will be most probably the century of renewables. And this energy transition will go on. But we are still in a 2022. We are not in 2082 or 2092. By the time of 2092, everything will be clear how this energy transition went. But we don't have a crystal ball. We have to be ready for all possibilities and to use the opportunities. How to handle it? I think that the most safe bet for energy and gas producing country would be go for something like a blue hydrogen. Try to figure out to invest in CCUS technologies and try to find a way how to decarbonize the gas. In a horizon of 10, 15 years, I think that there will be plenty of market for a decarbonized hydrogen, decarbonized gas, natural gas, hydrogen, provided the CO2 is captured somewhere, is not released to the atmosphere. And I believe personally that the blue hydrogen may be a solution, a common ground where the energy producing countries and energy consuming countries which do care about the climate emissions could find a common ground. How to get there? This is a real catch-22. I think what we have to develop more on energy transition diplomacy. We have seen so far a kind of traditional approach. There was energy diplomacy dealing with energy security. For energy consuming countries, it was security of supply. For energy producing countries, it was security of demand. Then we have seen a climate diplomacy, looking very much forward to the climate goals, so to reduce and to be very, very critical and to cut everything possible. And in many parts of the world, the two things are apart. In Europe, the climate and energy diplomacy, climate and energy package is linked to one package. It's linked to one policy. So this is something which is quite unique in European Union. This is not replicated elsewhere in the world. But it is there, and the countries like Kazakhstan, which are selling the gas, not directly to the European Union, but to the global markets, they have to be aware of it. And I think that what has to be done, the technological development and renewable resources should be done in a way which will allow to use existing infrastructure. For example, having in mind the pipeline systems. If we could mix the hydrogen, a blue hydrogen, into the natural gas in a long term, and to provide the consumers with a mix of the methane and hydrogen, and to increase the part of the hydrogen in the future, in case that it will be more demand on hydrogen than on a methane. But for this to happen, we need to change the mindset. We need to change the mindset in many parts of the world. So we have to try to get out of our silos. We cannot only to defend our own narrow interest as a consumers or as a producers. It's not only about the dialogue, as it was mentioned earlier. The International Energy Forum is trying to set a dialogue between the different set of countries. I have been participating in those dialogues. They are really dialogues, but they are
everybody's talking its own and they're not too much listening each to other. So we need to find a practical tools, kind of a practical diplomacy, how to help to bridge the gap on a practical level, how to get there. Otherwise, we are all running into big problems. I will stop here, and I'm ready for further discussions. Thank you so much, Mr. Rosnak. Thank you for sharing your perspective, and also the perspective of the International Energy Charter on the energy mix and the strategy towards decarbonization. Now I would give the floor to Dr. Pierce to share his thoughts, please. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen, and thank you for inviting me. Natural gas is important for so many sectors of the economy and competes directly with other energies. But it's in the power generation sector where natural gas competes with coal, nuclear, hydro, wind and solar. That interfuel competition is most intense, but in an unsubsidised and level playing field, it is normally the cheapest. There are abundant supplies of natural gas in the world, and many of these supplies can be developed and produced at relatively low cost. The world needs more energy, and methane is a great transition fuel. Natural gas resources continue to grow, and the development of low-cost and abundant unconventional natural gas reserves has a material impact on the future availability, security and price. Although there are large supplies, global conventional natural gas, these are concentrated geographically with 70% in 3 countries, Qatar, Iran and Russia. And there is considerable potential for unconventional natural gas outside of North America, and unconventional supplies could provide a major opportunity for diversification and improved security of supply in some parts of the world. Natural gas plays a major role in most sectors of the modern economy: power generation, industrial, commercial and residential. It is relatively clean and flexible. And it's not just electricity. As just one example, in the winter, natural gas provides the UK and the Netherlands with over 80% of its heat and power. The role of natural gas in the world is likely to continue to expand under almost all circumstances, and as a result of its availability, its utility, and normally its comparatively low cost. In a carbon-constrained economy, the relative importance of natural gas is likely to increase even further, as it's one of the most cost-effective means by which to maintain energy supplies while reducing CO2 emissions. The displacement of coal-fired power by gas-fired power generation is the lowest cost way to reduce CO2 emissions by up to 50%. For more stringent CO2 emission reductions, further decarbonisation of the energy sector will be required, but natural gas provides a cost-effective bridge to such a low-carbon future. That said, we must also reduce methane emissions. Over 25 years ago, at COP1, I was saying we need to reduce methane emissions from venting, flaring and leakages, because at that time, just in Africa, we were emitting more than the EU used at that time in a year. So here we are today, and methane emissions have increased. And yet, yes, the greatest emitter is still agriculture, but we are next in line along with coal and biomass. And I really don't get it, because it's a valuable resource, so why are we wasting it? We talk about the reuse, circular economy and recycling and minimising waste, and this is the low-hanging fruit. Natural gas-fired power capacity will play an increasingly important role in providing backup to growing supplies of intermittent renewable energy in the absence of breakthroughs that provide affordable utility-scale battery or other storage. We also need to look at all these technologies and compare all these technologies based on full fuel cycle analysis, which will enable a fairer and better comparison of different energy supply options in commercial and residential applications. Natural gas use in the transportation sector can increase. Compressed natural gas will play a role, particularly for high mileage fleets, but the advantages of liquid fuels in transportation suggests that the chemical conversion of gas into some form of liquid fuel may be another pathway to market penetration. I'm a chemist, so I always like this bit, and we know from many years of Fischer-Tropsch, and we know what's happening in Qatar with Pearl, that we can convert methane into anything we like. Henry Ford's first cars were battery powered. Once he realised the limitations, he went to gasoline.
And I think once we have woken up to environmental problems of extracting large quantities of copper, cobalt, nickel, lithium, etc., and the limitations of battery usage, perhaps we'll look more seriously at methanol and hydrogen again, with methane as the initial transition bridge, with of course utilising carbon capture and storage. International gas trade continues to grow in scope and scale, but its economic, energy security and political significance is now more recognised as an important focus for us all. Natural gas can make an important contribution to greenhouse gas reduction in coming decades, but investment in low emission technologies such as carbon capture and storage and renewables should be more actively pursued to ensure that a mitigation regime can be sustained in the longer term. And don't forget, there will still be coal and coal bed methane use here in Kazakhstan and also particularly in India and China. You have to realise in not many years, over a third of the world's population will be in India and China. And these two countries will need, well, they need food, they need water, and they need energy. And they also have lots of coal. So they will use it, they will have to use it, which is why clean coal technology and carbon capture and storage should be prioritised. In a carbon-constrained world, a level playing field, a CO2 emissions price for all fuels without subsidies or other preferential policy treatment maximises the value to society of a large natural gas resource. But we will need carbon capture and storage, and we must reduce venting, flaring and leakages. We really need to do it now. I was going to stop there, but after hearing a quote just before lunch from Spider-Man, I thought I would finish on a quote as well, which it's either Einstein or Homer Simpson, I'm not sure which, but it's doing the same thing over and over again and expecting a different result is insanity. Thank you. Thank you so much, Dr. Pierce. Such an interesting quote. We've been hearing from our three distinguished panelists, which showed really so much diversity in the responses, very interesting responses. And unfortunately, we only have 20 minutes left. I know this is going very fast. I will try to limit my questions to only 3 questions for our 3 panelists, and then I open the floor for questions from the audience. So I'll go back to Mr. Sanjar. You mentioned that you would be having plenty of gas for the coming 100, 130 years. But would you please highlight the opportunities as well as the challenges that are associated with the natural gas in the coming 15 to 20 years? And also I saw in one of your slides you mentioned CCUS. So I'm keen to know how far Kazakhstan have gone to the deployment of CCUS. So in terms of the resources, the problem of Kazakhstan is not the resources and reserves, as I said. The problem is processing capabilities. We don't have enough gas processing plants. That's why we're building at Kashagan the gas processing plant. Kazakhstan produces about 55 billion cubic meters of gas annually, and half of it gets re-injected. So if we had more plants, then we would have processed a bit more. I know that we still need to re-inject back because of the pressure depletion. So that's a normal process for reservoir management, but we still have some opportunity to have more trade gas. But in terms of the new opportunities, there are a lot of the gas fields that have been discovered, but they were put on hold because the gas industry is hasn't been economically viable. The internal gas prices in Kazakhstan are one of the lowest in the world, and none of the producers, the companies are not interested in producing more gas in Kazakhstan right now, unfortunately. So we're changing it. The reason we're getting to, we're expecting a trade gas deficit by 2024, not enough for internal consumption, is because we've got a drastic increase of internal consumption, and our production is declining and declining because we're demotivating producers. So what we're trying to do is we're changing the legislation to introduce a new pricing formula. That means we, as a national company, we've got an exclusive right as a monopolist
to export gas. We want to share that value with the investors, with the private companies, and share that margin and give it to them. So it means we're going to be ready to purchase the gas from the other producers for a significantly higher price. Pretty much the export net back, basically the export price minus the transportation cost. That has never been done in the history of Kazakhstan. That's the first thing we're doing, and that will revolutionize the gas industry. Because for Kazakgas as a national company, we don't care where the gas is going to come from. Will it be in Kazakgas portfolio or the private company's portfolio? As long as it's inside Kazakhstan, as long as there is more gas to the market, we're happy. Okay, that's why we are doing this unprecedented change to the legislation. So that's why to address the question, what are the challenges to realize that untapped potential? The challenge is pricing. That's it. I mean, it boils down to pricing. The second one is obviously the gas processing, which we are addressing, building new gas processing plants. That's why we invite all the investors to invest in gas industry. Gas industry is about to go through a boom, like oil industry in Kazakhstan went through a big boom in 1990s when the mega projects like Tengiz, Kashagan, and Karachaganas were signed. So hopefully we'll have the same in gas. So whoever moves first will have the first mover's advantage now. So, I invite everybody to invest in gas. And on the second part of the question? CCUS, yep. Sorry. We haven't advanced on CCUS much. We've got to be completely frank with it. We are working on it. As a country, there's a lot of research going on and attempts. But I think CCUS as a technology or solution is not very mature in anywhere in the world as well. I know Europe is probably the leader in the world, but not as advanced as the world expects, I think. I think it's the combined effort from the world scientists is needed for the CCUS. And the main thing is the commercial viability, right? Whenever the carbon taxes and fines exceed the viability of the fossil fuel industries, everybody will start doing CCUS, right? So it's a matter of how harsh the policy will be implemented and how soon it will be implemented, I think. Yeah, Dr. Beers, you want to share something, please? Yeah, just also on carbon capture and storage. I think it's useful to separate carbon capture and storage from. Sorry, I think it's useful to separate the issues associated with carbon capture and storage with the issues with carbon dioxide utilization. Because carbon dioxide capture has been used for many years in lots of industries, and that's the easy part. It's the storage in volume which is difficult. Now in Norway, it was financially viable because of a carbon tax, and so there's been over 25 million tons stored in aquifers under the North Sea from gas operations. On the utilization side, carbon dioxide to useful fuels, that's in a similar ball game to green hydrogen, that it's very expensive, because when you're ignoring the laws of thermodynamics, it costs you money. In terms of actually related to the re-injection of the gas right now for the pressure maintenance, we are exactly thinking about re-injecting the CO2 for some of those reservoirs, but extracting methane out of it and seeing how it can be utilized better, because at the moment natural gas is being wasted for the pressure maintenance. So we should reverse that trend. So thank you, gentlemen. My next question. This was exactly in the core of my advice. So if you're looking for the green hydrogen, use the CO2 for advanced recovery of the oil, and to have the hydrogen, of course. It's costly. Everything is costly. The problem of the current energy transition, that is unlike the previous energy transitions, which went from the less dense energy product to the more dense. So now we are going from the more dense energy product, which is oil and gas, to something which is loose. So we have to use energy to get it.
So it is not a natural energy transition, it's a policy-driven energy transition. And it's driven because of the climate change, not because of the desire of anybody else, but because of the consequence of the CO2 being emitted and the methane being emitted to the atmosphere. So that's a big difference between then, old energy transition, and the current one or the future one which we are undergoing. Thank you. Indeed, thank you for that. Question to you again, Mr. Roznak. I wanted to touch a bit on the other side of the equation, on the financing part. Mr. Sajnar mentioned that one of the challenges is the processing plants and having the projects for processing plants to accommodate all of the reserves that they have. So, what is your perspective on the financing part for the natural gas projects in the coming years, given that most of the financing entities they have some reluctancy of financing these projects, given that they care about their public image? Well, I think that here we are looking into the hard core of the problem, because the public policies in the international financial institutions, the public lenders, they almost exclusively exclude any financing in the fossil fuels, including natural gas. So this is what you have mentioning, so the reluctance. So, but then we are looking for the private investors or the sovereign investors. So this also could be a solution of the national government to decide where to invest and how to invest. And then we are getting to the square one. Well, to make the investment decision now, if you see that there is a tendency to reject the fuel in the future, as it is right now, as in a form of the natural gas, the methane, predominantly methane, fossil fuel methane. So this is a big question mark. So I think that really the financing and of future gas projects would have to be built on a corporate and kind of venture financing and combined with the sovereign financing from the home countries, because the international lenders are not seen anytime soon to change their policies. Thank you. Thank you so much. I'll open the floor now for any questions from the audience. Please, yes, please. If you want to direct the question to any of the distinguished panelists, please do so. No, I'll keep it open. Okay. Thank you very much. Hilal Al-Ghafaili from Petroleum Development Oman. So indeed, the CCUS and the blue hydrogen could be a potential solution to decarbonize the industry that are using basically the natural gas in their processes. But I think the cost of the storage, finding the right place to store the gas, also transporting the gas required a massive investment, and this could impact the economics of the project, and we might have a negative NPV for the project. So my worry, we might see an increase on the project that will not get the final investment decision because of the decarbonization strategy, and also the CCUS, the blue hydrogen, is not matured yet, as mentioned by most of you. And also the cost will play a key role in saying that this project should get the final investment decision. So now how can we balance between the demand, between taking care basically of the climate change, and how can we put all variables, including of course the technology readiness, the maturity of technology, the cost, and also the demand on all the same equation as mentioned by Musa. What's your view on that, please? Yes, please. Thanks. It's not an easy question to answer. We do need CCS, as was alluded to before. It means for the coal industry and the gas industry, it means you can keep your infrastructure in place, because you can use CCUS, and you might have to, because otherwise you won't be able to use fossil fuels. With hydrogen, it's a similar issue. Obviously, if it's your money and you're not worried about the environment, then the cheapest way to produce hydrogen is from methane. It's
it's a no-brainer, but we're probably not going to be allowed to do that for much longer. So we have to go blue. Now, blue is cheaper than green, but we need to make sure we've got a use for the CO2 as well. Investment is a problem in. It seems to be at the moment with banks, anything that mentions oil or petroleum is a dirty word for investment. Even with ESG, people look at the E, and a lot of people just think it's to do with emissions, and so you have a possible of unintended consequences of other industries being put in place which might not produce CO2 but might produce materials which are far more harmful than the ones that we produce. So it is a minefield, and it's a very difficult question. Thank you so much, Dr. Pierce. Another question? You wanna add something? Please. I try we have also 5 minutes. So yeah, just very close. I think that this is a crucial question, and I think that in this phase of the energy transition, we would need to get to some kind of understanding between the consumers, and they have to accept that, look, if we would like to, the consumers need fossil fuels. This is obvious, so they cannot get rid of it in any foreseeable future, let's say 20, 30 years. No way. So that if they would like to reduce the CO2 or the carbon impact, they would have to accept higher price. But then should be kind of a new pricing mechanism, and we all as a consumers, we would have to pay higher price. But then the problem is not only those who are importing the fossil fuel, but also internally in the countries. There is a big question, the question of the social acceptability of this. Why people in the country which is producing the oil and gas would have to pay these extra fees? And this is not so easy as it may look like from first look, because somebody would have to pay the differential, and this will be the end consumer, nobody else, and they will pay it only if they will feel that this is absolutely necessary to avoid a boiling up of the planet. Of that the climate disaster should be as pressing for the people, they will accept it. Well, we have to pay more because we'll get killed. Thank you. Thank you, Your Excellency. Another question, please. Yes, thank you, speakers. Excellent discussion. My name is Maziar Zaria with the U.S. National Committee in IHS Markit. As we've seen the era of mega projects sort of come to a close, and this question is really more for Chairman Jarkishov of Kazakhgas. We have many discovered undeveloped fields in Kazakhstan. Where do you see this investment coming from, and initiative to create development plans for many of these smaller fields in Kazakhstan? Do you see a future in the short term where you guys can be a solution to the current gas crisis? So first of all, we're ready to invest ourselves. So we've got up to 10 licenses that are, we targeted. We call them most prepared or most ready for development and production fields, because there has been a lot of exploration done during Soviet times, during the 30 years of independence of Kazakhstan, but these gas fields haven't been developed, as I said, because of the pricing. So we're targeting the cream of the crop. So we should get the results very soon once we start the development. There's a lot of interest from all kinds of companies. Obviously, most of the IOCs are in Kazakhstan, and hearing that we are reforming the industry, they are interested in investing. So they're thinking about, and global strategy of most of the oil companies are changing from oil towards more to gas. So that's why we have very high hopes to work with the existing IOCs in Kazakhstan, so they can start investing on new gas or gas condensate fields. So a lot of interest already. Yeah. Thank you so much. So unfortunately, we are getting towards the close of the session. It went by so fast. I would like to thank our distinguished panelists for their remarks and insights that they have shared with us. We'll start with Mr. Sanjar Jarkishov, Chairman of Kazakhgas, and His Excellency Mr. Urban Rusnak, former Secretary General of International Energy Charter, and Dr. Piers Riemer, General Director from the World Petroleum Council. Thank you so much, gentlemen.
And thank you all. I hope you had a very fruitful and interesting discussion. And we'll see you around. Thank you.